Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, dear devotees, we are reading today. We will start from 1:9:19. Так, дорогие преданные, сегодня мы начнем с 1.9.19. As you know, we are reading the passing away of Bhishma Deva in the presence of Lord Krishna. Как вы знаете, мы читаем главу ухода Бишмадевы в присутствии Господа Кришны. And I'll read a few verses and one purport. И я прочитаю несколько стихов и один комментарий. Asyanubhavam Bhagavan Veda Guhyatamam Shiva Devarshir Narada Sakshad Bhagavan Kapilo Nripa. O King, Lord Shiva Narada, the sage amongst the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct contact. Yeah, I think I'll read that purport. Да, я думаю, что прочитаю этот комментарий. So, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Pure devotees of the Lord are all Buddhas, or persons who know the glories of the Lord in different transcendental loving services. As the Lord has innumerable expansions of His plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange of service of different humors. Ordinarily, there are 12 great devotees of Lord, namely Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Bhishma, Janaka, Shukadeva Goswami, Bali Maharaj, and Yamaraj. Bhishma Deva, although one of them, has mentioned only 3 important names of the 12 who know the glories of the Lord. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, one of the great acharyas in the modern age, explains that Anubhava, or the glory of the Lord, is first appreciated by the devotees in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruptions, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. Such different understanding of bhavas are exchanged between Yashoda and the Lord, binding the Lord by ropes, and in the chariot driving by the Lord in the exchange of love with Arjuna. These glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotees, and that is another feature of the glories of the Lord. Shukadeva Goswami and the Kumaras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of bhava and turned into pure devotees of the Lord. Tribulations imposed upon the devotees by the Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and the devotees. I'll repeat that phrase, that's an important one. Я повторю эту фразу, она важная. Tribulations imposed upon the devotees by the Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and the devotees. Трудности, которые Господь посылает своим преданным, представляют собой еще один вид обмена трансцендентной бхавой между Господом и преданными. The Lord says, I put my devotees into difficulty, and thus the devotees become more purified in exchanging transcendental bhava with me. Placing the devotee into material troubles means delivering him from the illusory material relations. The material relations are based on reciprocation of material enjoyment, which depends mainly on material resources. Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotee is 10% attracted toward the transcendental loving service of the Lord. Thus, the Lord snatched the fallen souls from the mere of material existence. Tribulations offered by the Lord to his devotee are different from the tribulations resulting from vicious actions. All these glories of the Lord are especially known to the great Mahajanas like Bhima, Shiva, Narada, Kapila, Kumara, and Bhishma, as mentioned above,
and one is able to grasp it by their grace. Next verse, 20th. Yamanyashe matuleyam priyam mitram suhritamam akarod shachivam dutam sohrad atta sharitam. O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that very personality of Godhead, Sri Krishna. And verse 21. Sarvatmana samadrisho hyadvayaya sanankrite tat kritam mati vaishamyam niravadasya nakvachit. Being the absolute personality of Godhead, he is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone, and he is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from the material inebriety. He is eco-balanced. Oma Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitamina Bhutale Sangrupa Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarabhishcha Kripa Sindhubhaiva Cha Patitanam Pavanibha Vaishnavibho Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. All the three verses that we read today are essential to understand in the context in which Bhishmadeva, in a saintly way, is trying to guide his nephew Maharaja Yudhishthira. Те стихи, которые мы с вами прочитали, они являются релевантными для того, чтобы понять контекст, в котором Бишмадева священным образом пытается наставить своего внука Юдхиштиру. Mm-hmm. And as you remember in the previous verses, Bhishmadev, he started to preach in order to console Yudhishthira, who was very, very depressed after the war in Kurukshetra. And he tried to console him by starting in a soft way. И, как вы помните, в начале Бишмадева пытался утешить Юдхиштиру, который был в депрессии после войны на Курукшетре, очень мягким образом. Yudhishthira's problem was, it's actually the problem of all the pious souls. When something wrong is happening, a pious soul immediately thinks that that's because of him. И проблема Юдхиштира была такая, которая есть у всех благочестивых душ, что когда что-то происходит не так во внешнем мире, они думают, что это происходит из-за них. When a Dushkritina is perceiving a difficult situation, an impious soul, I mean, Dushkritina means impious soul, he is immediately blaming somebody. Когда Душкритина, благочестивая душа, сталкивается с тем, что происходит во внешнем мире, Когда Душкритина, неблагочестивая душа, сталкивается с тем, что происходит во внешнем мире, она винит всех вокруг. And even when such an impious person himself is the cause of troubles and pain, he still is blaming others. И даже если эта неблагочестивая душа, эта личность является причиной всех бед, которые происходят, она все равно будет винить окружающих. So Yudhishthira was feeling that he is the cause of all the distress that now are felt by the widows and by the kids who lost their fathers and widows who lost their husbands.
Таким образом, Юдхиштира считал своей ответственностью то, что сиротами остались дети, которые любили своих отцов, и жены остались вдовами. Mhm. And Krishna brought Yudhishthira to Bhishma Deva. И Кришна отправил Юдхиштиру к Бишмадеве. Mhm. Bhishma Deva was very, very happy to see his grandsons and to see the Supreme Lord also. Бишмадева был очень рад видеть своих внуков и Верховного Господа. He could not pay his obeisances because his body was completely pierced uh, by the arrows, actually arrows even of Yudhishthira. И Бишмадева был очень рад видеть своих внуков и Верховного Господа, но он не мог предложить им свои поклоны, потому что все его тело было пронизано стрелами. И, кстати, некоторые из этих стрел были стрелами Юдхиштира. Mhm. And I heard that he hardly could move even his fingers because even his fingers were cut by the arrows. И он едва мог двигать даже своими пальцами, потому что даже его пальцы были пронизаны этими стрелами. So he had only his eyes and his mouth. He could speak and he could transmit everything he feels by his eyes. Поэтому в его распоряжении были только глаза и рот. Он мог говорить, и он мог выражать свои чувства глазами. Mhm. And to console Yudhishthira, Bhishma Deva started to preach as we are saying nowadays, in a outreach way. It's a kind of like very soft outreach manner. И для того, чтобы утешить Юдхиштиру, Бишмадева начал проповедовать ему очень мягким образом, как мы говорим сейчас, для широкой публики или аутрич. Mhm. And first, Bhishma Deva explained to Yudhishthira the mystery of Kala, time. И сначала Бишмадева объяснил Юдхиштире тайну Кала, времени. And Kala time is identical with the Supreme Lord. И Кала время, оно является идентичным Верховной Личности Господа. Krishna is saying directly in Bhagavad Gita, Kalosmi, that I am time that is devouring the whole universe. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что «я являюсь временем, которое покрывает всю Вселенную». And Srila Prabhupada is giving a brilliant definition of Kala time. He's saying that Kala has an influence. No, he's saying that the influence of Kala indicates the inexplicable plan of the Supreme Lord Himself. И Шрила Прабхупада дает гениальное объяснение Кала времени. Он говорит, что проявление Кала времени является выражением планов самого Господа. So when time is manifesting, you never know what will happen. Итак, когда время проявляется, вы никогда не знаете, что произойдет. Mhm. And we feel how time is moving and how sometimes we are not able to move in the same pace with the time. Иногда мы чувствуем, как время движется, и мы не можем держать шаг и двигаться одновременно с этим временем. Mhm. And sometimes the time is moving so fast that you really don't understand what will happen in the future. И иногда время движется настолько быстро, что вы даже не понимаете, что произойдет в будущем. But we as devotees, we understand that time is moving according to the Lord's plan. Но мы, как преданные, знаем, что время двигается в соответствии с волей Господа. And this concept is also described in Srimad Bhagavatam in the terms of Daiva Netrana. And we spoke about that last Friday. И в Шримад Бхагаватам это описано в рамках Дайва Нетрина, о чем мы говорили с вами в прошлую пятницу. Mhm. Daiva Netrana means the mysterious cause that is behind everything. Дайва Нетрина означает мистическая причина, которая находится за всем, Which is obviously it's the Supreme Lord. которая, само собой, является Верховным Господом. But people who are in ignorance, they don't understand this point. Но люди, которые находятся в невежестве, они не понимают этот момент. Then being affected by the duality of the material world, Они подвержены дуальности материального мира. and then they fall into different extremes.
и они впадают в разные крайности. So the first extreme is to feel himself a hero И первая крайность — это чувствовать себя героем, when he is trying to fight with the time uh, and to counteract the effects of the inevitable time. и когда он пытается сражаться со временем и пытается устранить эффекты, которые происходят естественным образом благодаря влиянию этого времени. Mhm. And we know woman heroes or heroines are trying to fight with the time, and men heroes are trying to fight with the time. И мы знаем, что женщины-героини, они стараются сражаться со временем, и мужчины-герои также стараются сражаться со временем. Mhm. When women are in this mood of heroines, they're trying to fight with the time by making different plastic surgeries to counteract the influence of the time or the old age. Когда женщины-героини стараются сражаться со временем, они делают различные пластические операции для того, чтобы замедлить влияние времени. They're coloring their hairs and things like that. Они красят свои волосы и тому подобное. And the men are doing the same, trying to do the same thing. И мужчины, они стараются делать то же самое. They are doing a lot of exercise to maintain their bodies. Они много занимаются, упражнений делают, чтобы поддерживать свое тело. Mhm. They're trying to avoid food that is not conducive to a healthy body. Они стараются избегать еды, которая не приводит к здоровому телу. Mhm. But in the final end, everybody is losing that battle. Но в конечном итоге все проигрывают эту битву. Now, as Bhagavatam is describing that after each battle, you have those, what are they? Those marks, after being cut by different weapons. Scars. Scars, yes. И в Шримад Бхагаватам говорится, что после каждой битвы или войны у тебя остаются определенные шрамы. And the scars are the riddles that we have on our faces. И этими шрамами являются наши морщины на лице. The gray hairs that we have on our heads. Седые волосы, которые появляются на нашей голове. So this is one mood to fight the time and to put things in order. Это один способ для того, чтобы бороться со временем и организовать вещи, поставить их в порядок. If you have a house, you always are fighting the time. Если у вас есть дом, то вы все время сражаетесь со временем. Before coming to Bucharest, we were living in a house in a village. До того, как приехать в Бухарест, мы жили в доме в деревне. And all the time something is getting broken. И все время что-то ломается. And everything I was doing, I was just fixing things and trying to improve them a little bit. But mainly 80% it was to fix things. И обычно я либо чинил вещи, либо старался что-то привести в порядок. Но 80% своего времени я просто чинил вещи. Okay, and then we have, when you get tired of fixing things and putting things in order, Но когда вы устаете чинить вещи и приводить все в порядок, then we fall into another extreme, which is called the extreme of the mentality of an innocent victim. и тогда мы впадаем в другую крайность умонастроения невинной жертвы. And we surrender to the fate. И мы предаемся судьбе. We surrender to the stars. Мы предаемся звездам. But we surrender in a negative way. That's the point. Devotees are also surrendering to Daiva Netrana, but they're doing that in a positive way. But materialistic people or the people in mode of ignorance, they are also surrendering, but they are surrendering in a negative way. И преданные, они точно так же предаются, они производят дайва нетрана, то есть они предаются позитивным образом, а люди из материального мира, карми, они тоже это делают, но они это делают негативным образом. And then in that mood of innocent victim, we are saying, what can I do? I cannot control my life, so Daiva Netrana, it's happening because the stars want it. И тогда в этом умонастроении невинной жертвы мы возносим руки к небу и говорим: дайва нетрана, что я могу сделать, я бессилен. And thus this victim mentality takes the form of either biological determinism.
И тогда это приходит в форму биологического детерминизма. Uh, that's my genes. What can I do? My genes. Мои гены. Это мои гены, что я могу с этим поделать? Or social determinism. I was born in this country. I was born in that family. What can I do? Или социальный детерминизм. Я был рожден в этой стране, в этой семье, что я могу с этим поделать? Or, for example, astrological determinism. This is my, what do you say in English? It's my sign, astrological sign. What can you do? Или это астрологический детерминизм, когда это мой астрологический знак, вот такой у меня зодиакальный знак, что я могу с этим поделать? And recently I discovered another type of determinism. И я недавно открыл новый тип детерминизма. There are two phases of that determinism. Есть две фазы этого детерминизма. Gurudev doesn't have time for me. У Гурудева нет времени для меня. And the second one is Gurudev will never excuse me. И второй, Гурудев никогда меня не простит. Therefore, what can I do? Поэтому что я могу с этим сделать? But our mind is very, very tricky. Наш ум, он очень Хитро. хитрый. Мгм. And he's always trying to find some shortcut here and that, but just to remain complacent and to put away the responsibility on some other things. И он всегда пытается сократить путь, и он всегда пытается сделать вещи так, как они будут подходить ему. Mhm. So these are again a few words about the concept of Kala that Bhishmadeva was explaining to Yudhishthira. Итак, это некоторое определение Акала, которое Бишмадева давал Юдхиштире. Mhm. We should not fall the victim of either being a hero or being a person who is affected by the chronicle victim mentality. И мы не должны впадать в крайности и быть героем или быть в умонастроении жертвы, которая ничего не может поделать. Yes, Kala is very mysterious. It's Krishna's plan. Да, Кала, она очень мистическая, это план Кришны. Yes, we do mistakes sometimes, Да, мы иногда совершаем ошибки, and we take the responsibility. и мы берем на себя ответственность. Param Gurudev often is speaking with his disciples that when you are doing mistakes, then you take the responsibility and you suffer the consequences. Парам Гурудев часто говорит своим ученикам, когда вы совершаете ошибки, вы принимаете на себя ответственность, и вы страдаете от последствий своих действий. But then you draw lessons from your past experiences and you don't repeat it again. А потом вы извлекаете уроки из своих прошлых поступков и больше их не повторяете. Because you have a motivation to achieve Krishna in this life. Потому что у вас есть мотивация постичь Кришну в этой жизни. You learn what is working and what doesn't work. Вы понимаете, что работает, а что не работает. You have a mentality of a disciple. У вас менталитет ученика. This means Shishya Vritti. Это означает шишяврити. So when you should change the hero mentality and victim mentality with this disciple mentality. Вы должны заменить менталитет умонастроения героя и умонастроения невинной жертвы умонастроением ученика. Okay, now, Bhishmadeva then pointed out that beside the fact that no one is sure about the exact plan of the Lord, Итак, после того, как Бишмадева объяснил, что никто не может познать конечный план Верховного Господа, no one is sure actually about the position of the Lord. и никто даже не может понять положение Господа Верховного. And as we read in 1:9:20, И как мы прочитали в 1:9:20, O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, is that very personality of Godhead Shri Krishna. «О царь, тот, кого ты по невежеству считаешь своим двоюродным братом по матери, близким другом, доброжелателем, советником, поскланником, благодетелем и прочее, и есть эта самая личность Бога Шри Кришна».
So Krishna was looking human, but he was completely transcendental and divine. Итак, Кришна выглядел обычным человеком, но на самом деле он был трансцендентным и божественным. Mhm. And let's now have a very, very fast biographical description of the whole of Krishna's life. И давайте сейчас сделаем краткое биографическое описание всей жизни Кришны. It's really short, Это по-настоящему короткое описание. because if we would go into details, it will take not 7 days, it will take 70 days. Потому что если мы углубимся в детали, то это займет не 7 дней, а 70. So first, Krishna is appearing in Mathura to Vasudeva and Devaki. Итак, Кришна появляется в Мадхуре у Васудевы и Деваки. Then he is transported to Gokula, which is within 15 minutes of his birth. И через 15 минут после своего рождения он отправляется в Гокулу. Then in Gokula he is killing Putana, Shakatasura and Trinavarta demons. И в Гокуле он убивает Путана, Shakatasura и демона Trinavarta. All of them were sent by Kamsa, systematically sent by Kamsa. всех их систематически послал Камса. Mhm. Then he is liberating Nalakuvera and Manigriva. Потом он освобождает Налакуверу в Манигриве. Then he is performing the Brahma Vimohana Lila. Потом он производит Брахма Вимохана Лила. Is the Lila when Lord Brahma is stealing the cowherd boys and calves, and Krishna is manifesting all of those forms from his body. Это лила, когда Брахма похищает мальчиков и коров, и тогда Кришна проявляется во всех их телах. Then Krishna is killing the Dinakasura demon and Kaliya demon. Потом Кришна убивает демона Калия и демона Dhenukasura. Денукус. Mhm. Then he's stealing the gopis' dress. Потом он похищает платье Гопи. Then he's stopping the Indra Yagya nearby Govardhan. Потом он останавливает Индраягью рядом с Гавардханом. Mhm. Then Krishna is going to next phase of his life. Потом Кришна приходит в следующую фазу своей жизни. And Akrura is escorting Krishna and Balaram to Mathura, back to Mathura. Когда Кришну и Балараму сопровождает обратно в Мадхуру. Akrura. Mhm. Then the first thing Krishna is doing in Mathura, he's killing the elephant Kuvalayapida. И первое, что делает Кришна, он убивает слона Кувала. Mhm. Krishna Kanta will have a Демонологи. quest today, yeah, to remember and to say all of those names. Okay, then Krishna is killing Chanura, Mushtika, and Kamsa. Затем он убивает Чануру, Муштику и Камсу. A lot of killing, yes? Очень много убийств, да? How he can be God? All the things that he's doing, he's just killing people. Он как Бог, он единственное, чем занимается, он просто убивает людей. Okay, then Krishna is going, perhaps he had to be reformed, therefore he is sent to Gurukula to study under the Sandipani Muni. И потом он отправляется в Гурукулу, чтобы учиться под руководством Сандипани Муни. Sandipani Muni understands who is his disciple, therefore when his son died, he requested Krishna, please bring him back. Сандипани Муни знает, кто такой Кришна, и поэтому, когда его сын умирает, он просит его, чтобы тот его воскресил. Then Krishna is blessing Kubja. Затем Кришна благословляет Кубджу. What was her name? Trivakra, I think. Trivakra means she was bent in the 3 places. Ее имя было Тривакра, что означает, что она была изогнута в 3 местах. And Krishna stretched her. И Кришна ее выпрямил. Symbolically, we are very crooked in the material world, and the process of sadhana is the process of stretching.
Обычно мы в материальном мире очень скрючены, и нашим способом выпрямления является садхана. Mhm. Then when Mathura was attacked by Jarasandha and Kalayavana, Krishna runs away from Mathura. И потом, Затем, когда Матхура была подвержена атаке со стороны Джарасанди и со стороны Калаяваны, Кришна покидает Матхуру. And then Krishna moves to Dwaraka Кришна приезжает в Двараку along with his associates. вместе со своими спутниками. Then Krishna he marries 7 main queens of Dwaraka. Затем Кришна женится на 7 главных царицах Двараки. Then he is killing Baumasura. Затем убивает Баумасуру. And then he marries 16,000 wives. И он женится на 16 тысячах жен. And he's providing a palace for each of them. И каждой из них он дарит дворец. And simultaneously he's living with each one of them. И одновременно живет с каждой из них. And each one of them is happy. И каждая из них счастлива. That's Krishna. Вот такой он Кришна. Now, later Yudhishthira is building his capital in Indraprastha. И потом, позже, Юдхиштира строит свою столицу в Индрапраштхе. Then Arjuna, Bhima, and Krishna, they're killing Jarasandha. Потом Джарасанду убивают Арджуна, Кришна и Бишма. Each one of these bullet points can be again described in details with many beautiful and wonderful descriptions. И опять же, каждая из этих основных точек пути Кришны, она может быть описана в огромных, красивых, невероятных деталях. Then Yudhishthira is organizing the Rajasuya Yagya. Потом Юдхиштира организует Раджасурья Ягью. And during that Rajasuya Yagya, that was the main, very important aspect of that Rajasuya Yagya. They had to choose the most influential, the most wise, and the most important personality that is living on the globe nowadays. И во время этой Раджасурья Яги они должны были избрать самого мудрого, самого влиятельного, самого почтенного человека, который живет сейчас на всей планете. And Yudhishthira is choosing Krishna. И Юдхиштира выбирает Кришну. A lot of people were surprised. Многие были удивлены. That one who is killing people. Тот, который людей убивает. That one who was stealing the dresses from girls on the banks of Yamuna when he was younger. Тот, который крал одежды гопи на берегах Ямуны, когда он был молодым. And that one whose birth is not quite clear. Is he a king? Is he a Vaishya? Who is he? И тот, чье рождение полностью неизвестно, то ли он Вашья, то ли он царь, кто он на самом деле. And that were exactly the arguments of Shishupala demon. И это именно были те аргументы, которые приводил демон Шишупала. Exactly there during the Rajasuya Yagya. Во время Раджасурья Яги. When Krishna was chosen to be the presiding person who is guiding the whole ceremony. Когда Кришна был избран человеком, который бы руководил всей церемонией. And as we know, Krishna is killing right there. He's killing Shishupala with his Sudarshana chakra. И как мы знаем, Кришна прямо там на месте убивает своей Сударшана чакрой Шишупала демона. Then Yudhishthira is gambling and he's losing all of his brothers, his wife, and his kingdom. И потом Юдхиштира играет в кости и теряет всех своих братьев, свое царство, свою жену. Then Yudhishthira and his brothers, Pandavas, and his wife, they're exiled into the forest. Потом Юдхиштира со своими братьями и женой изгнаны в лес. They lived there for 12 years, as we know. А мы, как знаем, они жили там 12 лет. Then the 13th year they were hiding. На 13-м году они прятались. And then they came and they said, now you have to give us back the kingdom. This was the deal.
А потом они вернулись и сказали: «Сейчас ты должен вернуть нам царство». Таков был уговор. Of course, Duryodhana is saying, I'm not giving you anything. И, конечно же, Дурьёдана сказал: «Я ничего вам не отдам». So now the war is about to start. Сейчас как раз момент, где начинается война. And then Krishna is uh, sent to Duryodhana and to Dhritarashtra as a peacemaker. И тогда Кришну посылают Дурьёдхане к Дритараште в качестве миротворца. And they don't accept his proposals. И они не принимают его предложения. Actually, they offend Krishna. На самом деле они еще его и оскорбляют. They wanted to kill him. Они хотели убить его. They made a special throne designed in a way that when Krishna sat on it, then the throne just fell out into the ground, and that was the plan, to kill him. И они сделали специальный трон, когда, если бы Кришна на него сел, он должен был упасть на землю, и тогда бы он умер. Таков был их план убийства. And before sitting on the throne, Krishna looked around and he smiled because he knew what's happening. И когда Кришна пришел для того, чтобы сесть на трон, он оглянулся вокруг и улыбнулся, потому что он знал, что должно произойти. And he looked into the eyes of Duryodhana. И он посмотрел Дурьёдане в глаза, But he said, но он сказал, no, he sat on the throne. но он сел на трон. The throne fell under the ground. И трон провалился сквозь землю. And then Krishna manifested his universal form. И тогда Кришна проявился во вселенской форме. When Duryodhana saw that form, he said, Krishna is a kind of yogi mystic. Anyway, I'll deal with him. И когда Дурьёдхана увидел его, он подумал, что тот является каким-то мистиком-йогом, я с ним смогу справиться. And Dhritarashtra also, even in spite of being blind, he still saw that form. И Дритарашта, несмотря на то, что он был слепым, он все-таки увидел эту форму. And he said, Krishna, I know who you are, but what can I do? I'm just a victim of Daivanetrana. И он сказал: Кришна, я знаю, кем ты являешься, но что я могу поделать, Дайва Нетрана? You are behind everything, so you wanted me to be blind. You wanted that Pandavas will lose this gambling. You are to be blamed. Ты хотел, чтобы я родился слепым, ты хотел, чтобы Юдхиштира проиграл в кости. Ты стоишь за всем этим. Что я могу сделать? Then the war starts. Потом начинается война. Krishna is speaking Bhagavad Gita to Arjuna and to all of us. Кришна рассказывает Бхагавад-гиту Арджуне и всем нам. Then Duryodhana is smashed by Bhima. Дурьёдану сокрушает Бима. In a club fighting. В войнах на палицах. And then Balarama is arriving to Kurukshetra after he's traveling on a pilgrimage through all different holy places around. Потом Баларама приезжает на Курукшетру после своего паломничества по святым местам в округе. And to surprise of everybody, Balaram is a kind of like attached to Duryodhana because Duryodhana was his disciple. И к удивлению, к всеобщему удивлению, он проявляет свою привязанность к Дурьёдхане, потому что тот являлся его учеником. And Krishna had to pacify Balarama and to justify his killing by Bhima because Balaram wanted to kill Bhima. И Кришна успокаивает Балараму, объясняя ему, почему должен был умереть Дурьёдхана, потому что Баларама хотел убить Бхиму. And then it's already hell. Everything that's happening is already hell for the Pandavas. Все, что происходит, уже является адом для пандавов. And then on the top of that, I mean, like Krishna is testing us. He's not testing 100%. He's testing us 108% usually. И помимо всего этого, Кришна, он не испытывает нас на все 100%. Кришна испытывает нас на все 108%. After that, the 5 sons of Draupadi are massacred by Ashwatthama when they were sleeping.
И когда 5 сыновей Пандавов были убиты Ашватамой, пока те спали, So you can imagine that Yudhishthira has a reason to be depressed. то есть вы понимаете, что у Юдхиштхиры были причины, по которым он был в депрессии. Mhm. So now we are exactly studying the moment when Bhishma Deva is consoling Yudhishthira in that depressed state. Итак, мы сейчас с вами изучаем момент, когда Бишмадева утешал Юдхиштхиру, который был в подавленном состоянии. And the operation went well because Yudhishthira became the emperor. И процесс закончился благополучно, потому что Юдхиштхира стал императором. He is ruling for the next 37 years. Он правит последующие 37 лет. But then the Yadavas or Krishna's family, they're exterminated also in a kind of like very mysterious way. They got drunk and they killed each other. Но потом Ядовы, семья Кришны, они мистическим образом также испарились. Они все напились и перебили друг друга. Mhm. And then Dwaraka, Krishna's city, is going under the water. И потом Дварака, город Кришны, уходит под воду. Then Krishna is going out of the earth. Потом Кришна покидает землю. And the Pandavas at that moment said, enough is enough. We are leaving this world. И тогда пандавы сказали, все, это последняя капля, и они тоже покидают этот мир. No reason to live because Krishna is not there anymore. Нет причины, по которой стоит жить, потому что Кришны здесь больше нет. Mhm. So even Krishna's life was difficult. Поэтому даже жизнь Кришны была трудной. Sometimes we are complaining about our childhood traumas. Иногда мы жалуемся на свои травмы детские. Can you imagine every day a few demons were sent to kill you? If each day a few demons were sent to kill you, what traumatic experience would be there? А теперь представьте себе, если бы каждый день посылались к вам несколько демонов для того, чтобы убить вас, какая бы травма у вас была в этом случае? But of course, Krishna being the Supreme Personality of Godhead, he remains happy. Krishna, which means that he is Ananda, he is the personification of Ananda. He remains happy and he moves on. Но, несмотря на это, Кришна остается счастливым, потому что он является Кришна, Ананда, что означает, что он всегда находится в состоянии счастья, потому что он является верховной личностью Господа. And now, in spite of this difficult biography that I gave you in a very, very short version, А теперь, несмотря на ту биографию очень сложную, которую я вам дал в очень-очень кратком содержании, there are people, as we read in the purport of Srila Prabhupada, who are called Buddhas. есть люди, которые Шрила Прабхупада в своем комментарии называется Будхас. Buddhas means intelligent people. Буддас означает интеллектуальные люди. Let me find. Yes, Prabhupada, in the very beginning of the 1919, Prabhupada is writing. В самом начале 1.9.19 Прабхупада пишет: The pure devotees of the Lord are all Buddhas or persons who know the glories of the Lord in different transcendental loving services. все чистые и преданные Господа Бхавы, то есть люди, постигшие величие Господа, занимаясь разными видами трансцендентного любовного служения. So there are not many of them, То есть их немного, but they understand that in spite of this difficult biography, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. но они понимают, что несмотря на всю эту сложную биографию, Кришна является верховной личностью Господа. And in spite of direct statements by Vyasa, who was living at that time, historical time, Vyasa said immediately that he's the Supreme Personality of Godhead. And other sages and yogis said, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И несмотря на то, что Вьяса, который жил в те времена, и также другие святые йоги, которые напрямую говорили людям, что Кришна является верховной личностью Господа, In spite of that, different people had different perception of Krishna. несмотря на это, разные люди имели различное представление о Кришне. Now, for instance, we have a verse from 10, 12, 11. И, например, у нас есть стих 10, 12, 11.
This is not the BBT translation. This is the translation of some of the previous acharyas of that verse. Это не перевод BBT, это перевод одного из предыдущих ачарьев. Sages experienced Krishna as absolute spiritual bliss. Преданные воспринимают Кришну как настоящее духовное блаженство. Those devoted to his service saw Krishna as the highest deity. Те преданные воспринимают Кришну как Всевышнее Божество. Krishna Kanta, didn't I send you these two No, verses? you didn't send me yesterday anything. What? You didn't send me anything. My God. Hare Krishna. It's okay. Wait. You'll need those 10, texts. 12, 11. Я сейчас открою, не переживайте. Не, там другой перевод будет. Ага. I prepared the text, but I did not send it. I'm sorry for that, and I'm sending. I need just a minute. I'm going to my room, and I'm sending it from there, from the computer on my desktop. Okay. So take a break. Make some pranayama, everybody. I'm coming back. Текст был подготовлен, но Гурудев его не прислал, поэтому он сейчас пойдет в комнату и с компьютера его нам вышлет. Вы можете все сейчас сделать паузу, подышать и сделать пранаяму. Okay, I send you to WhatsApp, Да-да. and I know whom to blame for that. И я знаю, кого за это можно винить. I'll blame Guru Mata because Я буду винить Гурумату, потому что she was absent for 3 days, она отсутствовала на протяжении 3 дней. and I was starving, Я голодал. and I was fed by Karunarasa and Baladeva, Меня кормили Карунараса с Баладевой. and I was like a kid, without without mother. Я был как ребенок, оставленный матерью. And I had to do everything in the house myself. I had to cook. I mean, not to cook, but I had to clean. I had to do everything, and my energy was spent, and no energy remained, to do all the routine details that usually I'm doing. И мне приходилось убираться дома самому, готовить и делать все эти вещи, которые забирали энергию, поэтому я не смог сконцентрироваться на вещах, которые я обычно делаю. And I again appreciate how much our wives are doing. We don't understand. We don't have a clue about how many things they are doing, and we are just enjoying. И я еще раз хочу упомянуть тот момент, что жены для нас делают очень много, и мы этого даже не замечаем, сколько труда они в это вкладывают, а мы просто наслаждаемся. Okay, then so tell 10, 12, 11. Look there. You found it, yes? So sages experience Krishna as absolute spiritual bliss. Святые воспринимали Кришну как совершенное духовное блаженство. Those devoted to his service saw Krishna as the highest deity. Те преданные его служению видели Кришну как верховное божество. Those deep in illusion saw him as an ordinary man. Те, которые были погружены в иллюзию, видели его как обычного человека. And in their youth, those with great piety played with the child Krishna. А те, кто находились в своих молодых годах и имели огромное благочестие, играли с ребенком Кришной.
we have another verse which is explaining the same idea. У нас есть другой стих, который объясняет эту же идею. 10:43-17. 10:43-17. The wrestlers saw him as a thunderbolt. Борцы видели его как удар молнии. Men saw him as an excellent man. Мужчины видели его как лучшим из людей. Women saw him as a Cupid incarnate. Женщины видели его как воплощение самого Бога любви. The coward men saw him as one of their own. Пастухи видели в нем своего родственника. His wicked kings saw him as a punisher. Нечестивые цари карателя. His parents saw him as their child. Родители своего сына. The Bodja ruler saw him as a death. Царь Баджей свою смерть. The unwise as a mere ruler. Неразумные люди вселенскую форму. The yogis as the highest category of truth. Йоги абсолютную истину. The Vrishni clan as their highest deity. Вришни Бога, которому они поклонялись. So we can see different people perceived Krishna in different ways according to their piety and spiritual level of realization. И как мы видим, разные люди воспринимали Кришну по-разному, основываясь на своем благочестии и на своем собственном восприятии. And in other words, there were different, or there have always been outsiders and insider views of Krishna's position. Другими словами, всегда находилось внешнее и внутреннее восприятие Кришны. And nowadays, often when, for example, some reporters are writing about something sensational, they're saying, I have some information from insiders. И когда репортеры сейчас докладывают нам какую-то новость, они говорят, что у меня есть сообщение от инсайдеров. And we have this term which is often used, insider and outsider. И мы тоже часто употребляем этот термин инсайдер и аутсайдер. And their perception, their views are quite different. Их восприятие, их взгляды, они довольно разные. Usually the outsider's perspective is a viewpoint of someone who is not from the cycle of what's happening. И точка зрения внешняя, она обычно отличается, потому что у него нет представления тех, кто находится внутри круга этого человека. The outsider is not living in that cycle. Аутсайдер не живет в этом внутреннем круге. Doesn't have the first-hand experience of what's happening. У него нет этого восприятия от первого лица. And then we have the perspective of the insider. И потом у нас есть перспектива инсайдера. It's a person who is living in the cycle or in the place. He knows exactly the circumstances. Это человек, который находится внутри круга или обстоятельств, и он точно знает, что происходит. And he has a first-hand experience of the circumstances. И у него изначальное представление того, что происходит внутри. And he knows the people involved in that circumstances. И он знает людей, которые вовлечены в эти обстоятельства. So in the same way, we have in the Vedas, we have descriptions about Krishna from outsiders. Точно так же в Ведах у нас есть описание Кришны от аутсайдеров. We have descriptions of their perceptions. У нас есть описание их восприятия. And we have descriptions in the Vedas of the insiders. И также есть описание в Ведах инсайдеров, who are called Buddhas, as Prabhupada is calling them. которые называются будхи, как Прабхупада называет их. And Prabhupada is saying there are 12 main Buddhas or 12 Mahajanas. И он говорит, что есть 12 основных Будд или Махаджанов. So the outsiders, they were perceiving Krishna as a kind of like human being with some special abilities. Вы пропали. Я тут. Да. So the outsiders, they were
perceiving Krishna as a human being with some special abilities. И так аутсайдеры воспринимали Кришну как человеческое существо с определенными на- Осо- осо- с особенностями. с особенными способностями, да. Мгм. And like I remember Hridananda Maharaj in his Mahabharata seminar, he was explaining Я помню, как Хридананда Махарадж в своем семинаре объяснял, that generally 90% of population who are living during Krishna's time, что 90% населения, которое проживало во времена Кришны, they were perceiving Krishna like a kind of like rock star or movie star. они воспринимали Кришну как рок-звезду или суперзвезду. I mean, definitely he's special, but he's not God. I mean, he's just, yes, of course, very, very special, very beautiful, very intelligent, even tricky, but not God. И они воспринимали его как очень особенного человека. Да, Mhm, он был очень красивым, да, он был очень умным, он даже был очень хитрым, но это не делало его Богом. mhm. And he was very, very disturbing for the impious people and especially for demoniac people. И он был очень неприятен нечестивым людям, особенно демоническим людям. Why? Because he was speaking about dharma, Почему? Потому что он говорил о дхарме, but when it was needed, Krishna knew how to avoid all the dharmic limitations. Почему? Потому что он говорил о дхарме, но он знал, что когда он хочет избежать, он знал, как именно нужно обойти определенные дхармические ограничения. He was like the best lawyer who knew how to avoid the legislations. Он был как самый лучший адвокат, который знает, как избежать закон. So mainly the outsider's perception of Krishna was that he's a special being, but just a special. Итак, мнение аутсайдеров было о Кришне таким, что он просто очень необыкновенный человек, но не более того. And only 10% of population, and this was the population of the sages, they understood the divinity of Krishna. И только 10% населения, которые составляли собой святые люди, они поняли, кем является Кришна. And those were insiders. Это были инсайдеры. So they perceived him as an unique spiritual being, the Supreme Personality of Godhead. Они воспринимали его как уникальное верховное божество, верховную личность Бога. Ishvara, the source of creation, Изначальный источник создания, and the cause of dharma, причина дхармы, and the person who can be realized by following Bhagavad Dharma or divine dharma. и личность, которую можно познать, следуя Бхагават-дхарме. Mhm. And we have a verse from Srimad Bhagavatam. Actually, it's two verses, 6, 3, 20, 21. И у нас есть стихи Шримад Бхагаватам, 2 стиха, 6, 3, 20, 21. Srila Prabhupada mentioned the first verse that we are going to read in his purport that we read today. Шрила Прабхупада говорил в своем комментарии, который мы сегодня прочитали, один из этих стихов упоминал его. Mhm. So the verses are saying, Swayam Bhur Narada Shambhu, Kumara Kapilo Manu, Pralada Janako Bhishma, Balir Vyasakir Vayam. Lord Brahma, Bhagavan Narada, Lord Shiva, the four Kumaras, Lord Kapila, the son of Devahuti, Swayambhuva Manu, Pralada Maharaj, Janaka Maharaj, grandfather Bhishma, Bali Maharaj, Shukadeva Goswami, and I myself know the real religious principles. Истинный закон религии знают Господь Брахма, Бхагаван Нарада, Господь Шива, четверо кумаров, Господь Капила, сын Девахути, Сваямбхува Ману, Махараджа Прахлада, Махараджа Джанака, Патриарх Бишма, Махараджа Бали, Шукадева Госвами и я. Mhm. And then Yamaraja is saying, my dear servants, this transcendental religious principle, which is known as Bhagavad Dharma or surrender unto the Supreme Lord and love for Him, is uncontaminated by the material modes of nature.
It is very confidential and difficult for ordinary human beings to understand. But if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated, and thus he returns home back to Godhead. И потом Ямраджа говорит: «О слуги мои, этот священный закон Бхагаватадхарма побуждает предаться Всевышнему и любить его. Этот закон не подвластен скверне гун природы, он сокровенен, и его нелегко понять обычным людям, но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, тотчас обретает освобождение и затем возвращается домой к Богу». So what I want to say by these descriptions and by referring to these two verses. И что я хочу сказать, когда я обращаюсь к этим двум стихам и их описанию? Even in the material world, when you want to understand, for example, soon we'll have some elections here in Romania. Например, здесь, в Румынии, у нас скоро будут выборы Presidential elections. Президента. All the main four candidates there. Все 4 главных кандидата, они просто Horrible people. ужасные люди. And then you have two choices. You need some information before giving your vote. You need some information. Тогда у вас есть два выбора. Перед тем, как сделать какой-то выбор, вам нужно собрать информацию. Again, you have the information from insiders and from outsiders. И опять же, у вас есть информация от инсайдеров и аутсайдеров. Outsiders are talking a lot of trash about each other. Аутсайдеры очень много глупостей, мусора говорят друг о друге. And you have some insiders, rarely, but you have some insiders who are saying, as a person, he's like that. As a manager, he's like that. As a visionary, he's like that. А еще у вас есть инсайдеры, которые говорят, как личность он такой человек, как менеджер он такой человек, а как человек, который видит перспективу, он вот так себя ведет. And then, based on the descriptions from the insiders, you create your decision. You think about to whom you're going to give your vote. А потом, основываясь на восприятии инсайдеров, вы составляете свою картину, и вы думаете, кому вы отдаете свой голос. So in the same way, in the universe, we have many sages who are talking about Brahman, about the impersonal absolute truth. И также есть описание множества святых, которые говорили о Брамане, об абсолютной истине. Even sages who were saying that Krishna is the manifestation of that absolute truth, impersonal absolute truth. И даже те, кто говорил, что Кришна является проявлением этой абсолютной истины, и он является ей. There were sages who were saying that he's the manifestation of Mahavishnu, of Paramatma. Были те, которые говорили, что он является проявлением Махавишну, Параматма. And there are few souls who really knew Krishna as it is. И было несколько душ, которые по-настоящему знали Кришну, какой он есть на самом деле. And when we are studying the Vedic literature, we have to be very attentive what the insiders are saying about Krishna, not outsiders. И когда мы изучаем ведическую литературу, мы должны быть очень внимательны на то, что говорят о Кришне инсайдеры, а не аутсайдеры. I think you understand the logic, yes? Because even in material life, when you're accepting somebody into your business, you need some information from insiders who knew that person, who know that person, not just things that he's writing in his CV. И я думаю, что вы понимаете, к чему я клоню, потому что даже в материальном мире, когда вы хотите кого-то пригласить в партнерство, например, по бизнесу, вы будете основываться на том, что говорят о нем люди, которые его знают, а не то, что он написал в своем резюме. And Srila Prabhupada is writing in his purport. И Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии. So he is speaking about those Buddhas or persons who knows the glories of Krishna. И он говорит о тех буддах или бхавах личностях, которые знают верховную личность Господа. And then he is saying, as the Lord has innumerable expansions of his plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange of service of different humors. И он говорит, что экспансии полной формы
Господа бесчисленны, и, соответственно, существуют бесчисленные чистые преданные Господа, обменивающиеся с ним служением в различных расах. Ordinarily, there are 12 great devotees of the Lord. Существует 12 великих преданных Господа. These are the main insiders. Это главные инсайдеры. If you want to understand Dharma, to understand the reality, go to the insiders, don't go to outsiders. They will tell you what's reality about. Если вы хотите по-настоящему понять дхарму, вы идете к инсайдерам, а не аутсайдерам, потому что они расскажут вам, в чем состоит настоящая суть. So these 12 Mahajanas or 12 Buddhas or 12 insiders, Итак, этих 12 махаджан или 12 пхав или 12 инсайдеров, Нибхава Буддас, Прабхупада называет их Буддами, что означает разумные. не пхавы, а Будды. Прабхупада говорит Будды, потому что это означает разумные. And so Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Pralada, Bhishma, Janaka, Shukadeva, Bali Maharaj, and Yamaraj. Итак, Брахма, Нарада, Шива, Кумара, Капила, Ману, Прохлада, Бишма, Джанака, Шукадева, Госвами, Бали, Махараджа и Ямараджа. Who remembers at least 3-4 names from this list? Кто помнит хотя бы 3-4 имени из этого списка? Okay. Now, who is first in this list? А кто первый в этом списке? Let's say it. Who remembers? I mean, if you have the purport beside in front of you, it's easy. But who remembers? Я хочу сказать, что у вас есть комментарий перед вами. Конечно, это просто, но кто из вас на память помнил об этом? Я cred că Brahma. Yes, it's Lord Brahma. Да, это Господь Брахма. Mhm. And why Lord Brahma? Because he was from the very beginning. И почему Господь Брахма? Потому что он был там с начала времен. He knows everything about everything. Он знает все обо всем. Mhm. And by the way, we belong to Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. И, кстати, мы относимся к Брахма Мадава Гаудия Сампрадая. Therefore, we are very, very lucky that we understand the reality through the transparent media of Lord Brahma. Поэтому мы очень удачливы, потому что мы воспринимаем эту истину, так сказать, глазами Брамы. So we have an insider in the universe. Итак, у нас есть инсайдер во Вселенной. We have a connection, a special connection. Да, у нас есть особая связь. So once Brahma's sons, 4 Kumaras, Итак, однажды сыновья Брамы, 4 кумара, they came to a point in their life when they wanted to understand the reality. они подошли к моменту своей жизни, когда они хотели понять реальность. And they did not address the Facebook or Instagram or TikTok to understand the reality. И они не обратились к Фейсбуку, Инстаграму или ТикТок для того, чтобы понять эту реальность. They did not read the New York Times or Komsomolskaya Pravda to understand the reality. Они не читали Нью-Йорк Таймс или Комсомольскую правду для того, чтобы понять эту реальность. They came to the first insider in the universe. They came to their father. Они пришли к самому первому инсайдеру во Вселенной, они пришли к своему отцу. And for sons, I want to say it's not easy to come to your father to understand, especially when you're in this puberty time and you want to yourself to understand how things are. It's not easy to go to your father for that. И я вам хочу сказать, что это нелегко для сыновей, особенно в пубертатном периоде, когда вы хотите разобраться во всем сами, подойти к отцу. But they were smart. Therefore, they understand we need a real authority for that. Но они были умными, и поэтому они поняли, что им нужен настоящий авторитет для этого. And this dialogue between 4 Kumaras and Lord Brahma is described in Gopal Tapani Upanishad. И этот диалог между 4 кумарами и Брамой описан в Гопал Тапани Упанишад. And I want to read a series of verses and I want to discuss them with you. They are very, very beautiful verses. И я вам хочу прочитать несколько стихов и потом их с вами обсудить. Они очень-очень красивые.
Because they're confirming the same truth that Bhishmadeva was explaining to Yudhishthira. Потому что они подтверждают ту же истину, которую Бишмадева поведал Юдхиштире. One of the common things amongst insiders is that they are not contradicting each other. Одна очень явная вещь, которая соответствует инсайдерам, они друг другу не противоречат. But all those fake news sources, usually they are very contradictory. А все эти фейковые новости из разных источников, они обычно противоречат друг другу. Even the science is very contradictory because today the scientists are saying one thing, in 5 years they're saying completely opposite thing. И даже наука в настоящее время, она сама себе противоречит, потому что происходит какое-то открытие, а потом через 5 лет совершенно другое открытие происходит. But the sages described in Vedas, they're saying the same thing thousands and thousands and thousands of years. The same thing. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Bas. Но святые люди, они на протяжении тысячи лет говорят одно и то же, что Кришна является верховной личностью Бога, точка. So, the four Kumaras asked Lord Brahma, Итак, 4 кумара спросили Господа Браму, who is the Supreme Personality of Godhead? кто является верховной личностью Господа? Whom does death fear? Кого боится сама смерть? By knowing whom does everything else becomes known? Познанием кого все остальное становится ясным? Who created this world? Кто создал этот мир? Isn't it that we came to Krishna consciousness to receive answers to those very questions? Разве не для того мы с вами пришли в сознание Кришны, чтобы получить ответы на те же самые вопросы? Exactly for this reason, we accepted the guidance of the spiritual master to receive answers to these very questions. Именно поэтому мы приняли прибежище у духовного учителя для того, чтобы получить ответы на эти самые вопросы. And Vishwanatha Chakravarti Thakura is explaining his purport. И Вишнавати Чакраварти Такур объясняет в своем комментарии, That by answering the questions that four Kumaras asked, что, отвечая на вопросы, которые задали 4 кумара, Brahma initiated his sons into the spiritual Sampradaya tradition. Брахма инициировал своих сыновей в традицию сампрадая. And what is initiation? И чем является инициация или посвящение? So, my dear disciples, Итак, мои дорогие ученики, please define me what means initiation. пожалуйста, дайте мне определение того, чем является посвящение или I инициация. want to see your hands. I see one hand. Я хочу видеть ваши руки. Я вижу одну руку. Who else? Кто еще? What is initiation? Что такое инициация? 2 hands. 2 руки. 3 hands. Okay, 3. good. Timur, I did not saw you for a long time, so I give you a chance. Please tell me, what means initiation? Начало, Тимур, я долгое время тебя не видел. Говорите. начало отношений, Гурудев. То есть начало, инициация, начало отношений. The beginning of relationship with Guru. Yes, that's a good definition of initiation. Да, это хорошее определение инициации. Is the beginning, but the beginning of, yeah, you said the beginning of relationship, but the beginning of relationship based on what? Да, начало отношений, но начало отношений основано на чем? Chandramala Mataji? Transcendental knowledge. Трансцендентальное знание. Yes. So we have this classical definition of the process of initiation. It's called, which sounds like Divyam Gyanam Yato Datyat Puryat Papasya Shankshayam Tasmat Divyam Gyanam Yato Datyat Puryat Papasya Shankshayam. Let me check. Yeah, say it again. Tasmat diksheti saprokta deshe kasmin yadha kovidai. Yeah, yatha kovidai, that I was looking for. So the kovida, which means the intelligent persons, they define the process of initiation as this process of transmitting spiritual knowledge.
Так интеллектуальные люди говорят о ковида, об инициации как о передаче трансцендентного духовного знания. Divyam Gyanam, Tato Dadyat. So, Divya Gyanam means transmitting the divine knowledge. Дивьягьянам, что означает передача божественного знания. So, initiation doesn't mean receiving 3 strands of Tulsi Mala on your neck. Инициация не означает получить 3 ряда Туласи Мала на свою шею. It doesn't mean just to receive a spiritual new name. Не означает просто получить новое духовное имя. Initiation means that these are the external formal aspects of initiation that we need them, of course. Это просто внешние проявления инициации формальной, которые нам нужны, конечно же. But the essence of initiation is transmitting spiritual knowledge and receiving with a grateful heart, receiving and absorbing divine knowledge. Но суть сама — это передача духовного знания, его дарение и также его получение с благодарным сердцем и впитывание полученной информации о божественном знании. The spiritual master is giving you transcendental knowledge and you absorb that knowledge. Духовный учитель дает вам трансцендентное знание, вы впитываете это трансцендентное знание. So in that sense, by replying to those questions, Lord Brahma is initiating his sons, 4 Kumaras. И таким образом, отвечая на эти вопросы, Брахма инициирует своих сыновей 4 кумаров. Now, who remembers what were the questions? Итак, кто из вас помнит, какие были вопросы? What were the questions that 4 Kumaras asked? Какие были вопросы, которые задали 4 кумара? Okay, Primalata. Прималата? Este persoana supremă și cine a făcut această lume. Sau, Okay. da. Кто является верховной личностью Господа и кто создал этот мир? Something else? Что-то еще? Și Chandramala? By whom, if we know everything, who creates this universe? Okay, very good. Познавая кого, мы можем познать все и кто создал эту вселенную. Evgenia? И кого боится сама смерть? Yes. And who scares the death itself? Очень хорошо. Спасибо. Thank you. So, Lord Brahma is replying. Итак, Господь Брахма отвечает. He is saying, Krishna vai paramam daivatam. Krishna is the supreme personality of Godhead. Кришна является верховной личностью Господа. So it's an information from an insider. То есть это информация от инсайдера. Very short and up to the point. Очень коротко и по существу. Krishna vai, which means that Krishna, paramam supreme daivatam, the supreme Godhead. Кришна, Вай, означает тот, который, Парамам, верховная, Дайватам, личность. Then, Govindan mrityur bibhiti, which means death fears Govinda. Что означает смерть боится Говинды. As Evgenia mentioned, that whom death is afraid, even death is afraid whom. Как сказала Евгения, кого боится сама смерть? And Lord Brahma again is saying, death is afraid of Govinda. И снова Господь Брахма отвечает, смерть боится Говинды. Then, by understanding Gopi Jana Vallabha, everything becomes known. И затем он говорит, понимание Гопи Джанавалабха, все становится ясным. Gopi Jana Vallabha means the Lord of the Gopis. Гопи Джанавалабха означает Господь Гопи. And why you understand everything? И почему вы понимаете все? Because the Gopi are manifesting the highest degrees of surrender and love towards Krishna. Потому что Гопи проявляют высшую степень предания и любви к Верховному Господу. And another question was how the world was created. И другой вопрос был, как был создан мир. By pronouncing the word Swaha, the personality of God created the world. Произношением слова «сваха» Верховная Личность Господа создала этот мир. Swaha means sacrificing. Сваха означает жертва, пожертвование. So the Lord sacrificed himself to create the universe.
Итак, Господь пожертвовал самим собой для того, чтобы создать эту вселенную. It's a long topic. I'm not going into that now. Это длинная тема, я не буду сейчас в нее углубляться. But the Vishvarupa, the universal form, is actually the form which the Lord is sacrificing to create the universe. Но Вишварупа является вселенской формой, которую принимает Господь для того, чтобы пожертвовать собой ради создания вселенной. So the four Kumaras, being jigyasu, being very thirsty for knowledge, they did not stop there. А кумары, будучи очень э, жадными до знания, у них была жажда этого знания, они And не остановились на этом вопросе. I'm sure all of you, when you came to Krishna consciousness and you put the first series of questions, who created the world, who is the Supreme Personality of Godhead, you received the answers. Я думаю, что все вы, когда пришли в сознание Кришны и задали первую серию своих вопросов, кто создал Вселенную, кто является Верховной Личностью Бога, вы получили ответы. You received the answers that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, he created the universe. О том, что Кришна является Верховной Личностью Бога, и Он создал Вселенную. And I remember that my next series of questions were, so what now? What should I do now? I understand that he is the Supreme Personality of Godhead. I am a soul, I am a servant, and what now? И я помню свою серию вопросов после этих, получения ответа на эти вопросы. И что теперь? Хорошо, Кришна — Верховная Личность Бога, я Его слуга. Дальше что делать? And devotees immediately told me, follow the four regulative principles rigidly, and you should chant minimum 16 rounds. И преданные сразу же мне объяснили, что нужно соблюдать 4 регулирующих принципа и воспевать минимум 16 кругов в день. Mhm. But then again, the question came, okay, but who is Krishna? I mean, as a personality. А потом снова появились вопросы. Хорошо, а кто такой Кришна как личность? And I heard the words Vrindavan and Mayapur, and I started to ask, what is this Vrindavan? What is this Mayapur? И я слышал слова как Майпур, Вриндаван, и я начал думать, что за Майпур, что за Вриндаван? The word prasadam, I understood immediately what does it mean. Слово просадом я сразу же понял, что это означает. So the four Kumaras in the same way, they wanted more details. Точно так же и кумары, 4 кумары, они хотели получить детали. And they are asking the next series of questions. И они задают следующую серию вопросов. Who is that Krishna? Who is Govinda? Who is Gopijana Vallabha? What is Swaha? Кто такой Кришна? Кто такой Говинда? Кто такой Гопи Джанавалабха? Что такое Сваха? And Lord Brahma is giving the best answers to these questions. И Господь Брахма дает лучшие ответы на эти вопросы. He is saying, Papa Karshano Go Bhumi Veda Vidito Gopijana Vidya Kala Prekastan Maya Chuti Sakalam Param Brahmaya Vatat. Krishna means he who delivers from sin. Кришна означает тот, кто освобождает от всех грехов. Krishi Bhuvachako Shabdos Nashchani Vritivachaka. Tayoraikya Param Brahma Krishna Itya Vidyate. This is another definition from, I think it's from Mahabharata. Это еще одно определение, я думаю, что оно из Махабхараты. There are many explanations of the name Krishna. Есть очень много толкований имени Кришна. And Prabhupada generally explained the name Krishna as Krish means one who is attracting. И Прабхупада объясняет это слово «криш», то означает, что привлекает. He is all attractive. Он является всепривлекающим. You may love him, you may hate him, Вы можете его любить или ненавидеть, but you speak about him но вы будете говорить о нем in one form or another. в одной или в другой форме. You either praise God or you hate God, but you are speaking, your thoughts are anyway, are going around him. Вы можете восхвалять Господа, можете его ненавидеть, но все ваши мысли будут крутиться вокруг него. And Na means one who is bestowing ananda. He's Na- attracting and then bestowing ananda, bliss. И на означает ананда, означает блаженство, то есть он всепривлекающий, и он тот, кто дает наслаждение. But Krishna also means one who is delivering you from sin. That's another translation.
Но Кришна также означает тот, кто освобождает вас от грехов. Это еще один перевод. Then Brahma is explaining the meaning of the name Govinda. Who is Govinda? А потом Брахма объясняет значение имени Говинда. Кто такой Говинда? And he's saying Govinda means he who is famous on earth in the Vedas and among the Surabhi cows. И он говорит, Говинда означает тот, кто знаменит на земле, в Ведах, и тот, кто является Сурабхи среди коров, и тот... да, все. Gopi Janavalabha means he who enchants the gopis. Гопи Джанавалабха означает тот, кто восхищает гопи. And Swaha means the potency of the Supreme. И Сваха означает могущество Верховной Личности. All these names refers to the Supreme Personality of Godhead. Все эти имена относятся к Верховной Личности Господа. And then Lord Brahma concludes, he's saying, И потом Господь Брахма заключает, он говорит, Yo dhyayati rasati bhajati samrito bhavati. One who meditates on the Supreme Personality of Godhead, glorifies Him and worship Him, becomes liberated. тот, кто медитирует на Верховную Личность Господа, восхваляет Его и поклоняется Ему, становится освобожденным. He becomes liberated from the cycle of birth and death and attains eternal association with Lord Krishna. Он освобождается от цикла рождения и смерти и достигает вечного общения с Господом Кришной. Then Gopal Tapanya Upanishad is describing a whole series of verses И потом Гопал Тапани Упанишад дает целую серию стихов, in which Lord Brahma is describing how Krishna is the source of spiritual knowledge, где объясняется, как Господь Кришна является источником всех знаний, that even the most powerful demigods cannot approach him, что даже самые великие из полубогов не могут к нему приблизиться, познать его. and that Krishna bestows his transcendental knowledge upon his devotees. И как Кришна проливает свои знания на преданных. And then Lord Brahma is praying to Krishna that please protect me and lead me in your association. И потом, как Господь Брахма молится Господу Кришне о защите, и чтобы тот оставил его в своем присутствии при общении с ним. And that's exactly how Param Gurudev was teaching me once. И это именно то, как Парам Гурудев когда-то меня обучал. He was saying that when you are answering a question, Он говорил, что когда ты отвечаешь на вопрос, you say the essence, ты говоришь суть, then you offer some details that are explaining the essence, потом ты говоришь несколько вещей, которые детализируют суть, объясняют ее, and then you come back to the essence. а потом ты возвращаешься обратно к сути. And Brahma did exactly that thing. И Брахма сделал именно это. He explained who is Krishna, who is Govinda, who is Gopi Janavalabha. Он объяснил, кто такой Кришна, кто такой Говинда, кто такой Гопи Джанавалабха. Then in a series of verses, it were maybe, I don't remember exactly, but it were around at least 15 verses. Brahma offered different details. И потом была серия стихов, я думаю, примерно 15 стихов, в которых Брахма предложил детали With beautiful prayers. с очень красивыми молитвами. I already for many years I have in my mind an idea to give a seminar on Gopal Tapani Upanishad, and I think it's coming. I just need to understand where I'll give it, because during the festivals it's not possible to give such an elaborated seminar, because during the festivals you are limited with this 1.5 hour. You cannot say anything during the 1.5 hour, especially if you have a translation. Forget it. Я уже долго размышлял над тем, чтобы дать семинар по Гопи Тапани Упанишад, и я думаю, что этот момент скоро настанет. Единственное, что я думаю, где бы этот семинар провести, потому что это будет довольно обширная тема, и ты не можешь ее вместить в рамки фестиваля, потому что там ты ограничен во времени часом-полтора, а если у тебя есть еще перевод, то все, тема не раскрыта совсем. And maybe one of the good opportunities will be our morning programs here.
И, возможно, хорошей возможностью для этого будет вот эти наши утренние программы по пятницам. So now it will be just a spoiler, То есть сейчас вы получили спойлер, and then we'll see when the time will come, we'll speak about it here. а потом, когда придет время, мы будем с вами об этом здесь разговаривать. So then Brahma is concluding. Итак, Брахма заключает. He is saying, Tasmat Krishna eva paro devasta dhyayet tam rasetan bhajet tam yajet iti om tat sad iti. He's saying, therefore Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Таким образом, Кришна является верховной личностью Господа. One should meditate upon him. Вы должны медитировать на него, One should glorify him, восхвалять его, serve him and worship him. служить ему и поклоняться ему. Om tat sat, Ом Тат Сат. which means is the final stamp, so nothing to discuss anymore. Что означает конечный штамп, печать, что больше здесь обсуждать нечего. But Но just to confirm to his sons what he said для того, чтобы еще раз подтвердить то, что он сказал своим сыновьям только что, in the second chapter of Gopal Tapani Upanishad, во второй главе Гопал Тапани Упанишад, Lord Brahma is telling a short story. лорд Брахма рассказывает короткую историю. And I'll read those verses that are describing this story. Again, it will be a spoiler. When we'll have the seminar, we'll go into details, now just superficially. И я прочитаю стихи, которые рассказывают эту историю. Опять же, это будет спойлер, и потом мы с вами обсудим, когда у нас будет семинар. Brahma is telling how once the gopis, after they had passed the entire night with Krishna, the passionate girls of Raja spoke to the coward boy Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, and he also spoke with them. Однажды после того, как гопи, они провели всю ночь вместе с ним, страстные девочки в Радже говорили с пастушком Кришной, который является верховной личностью Господа, и он также разговаривал с ними. I heard different versions of this moment, Я слышал разные версии этого момента, that they were carrying some milk products, что они несли какие-то молочные продукты, and they wanted to give them in charity. они хотели их пожертвовать. Of course, Krishna is Mankanchor, he is eating a lot. Конечно, Кришна ест очень много, But this time Krishna was encouraging them that you should also give some of those milk sweets in charity. но в этот раз он их поддерживал, что да, вы должны отдать, пожертвовать эти молочные продукты. And it's ideally if you are giving in charity to the brahmanas. И идеально, если вы делаете пожертвование браманам. And the gopis asked, to what brahmana should charity be given? И гопи спросили, каким браманам следует давать пожертвования. And Gopal Tapani Upanishad in this sutric way is answering, Durvasiti. To Durvasa you have to give. И Гопал Тапани Упанишад описывает это таким образом. Дурвасе нужно давать пожертвования. And when we'll have the seminar, we'll speak more about Durvasa Muni. И когда мы будем с вами на этом семинаре, мы будем обсуждать подробно о Дурваса Муни. But gopis knew where Durvasa Muni is staying. Но гопи знали, где находится Дурваса Муни, где он живет. And this year I wanted to go to Mathura and I wanted to go to Durvasa Muni Ashrama, but everything was so tight that we could not do it. But I hope maybe next year we'll do it. И я очень хотел поехать в этом году в Мадхуру, в ашрам Дурваса Муни, но было все расписание настолько плотным, что мы не смогли этого сделать. Я надеюсь, в следующем году мы сможем. And our devotees, they already were overdosed by everything they saw. Наши преданные уже находились в передозировке от всего увиденного. And to take them to Mathura, which is very, very crowded, I thought that they will not survive it.
И я подумал, что если их отвезти в Мадхуру, которая очень-очень плотно населена, они этого не выдержат. But next time, many of you already who visited India, you already will be prepared. Но в следующем году те из вас, кто уже посетил Индию, вы будете подготовлены морально. So nearby Vishram Ghat in Mathura, Итак, возле этого Vishram Ghat, Вишвамгат Мадхура, on the opposite side of Yamuna, на противоположной стороне Ямуны, you have to cross Yamuna by boat. вы должны перебраться через Ямуну на лодке. There is a village, at least it was a beautiful village. I've not been there maybe for the last 10 or 12 years. India is growing fast, everything is changing. И я знаю, что там была деревня, может, она еще есть. Я был последний раз там 10-12 лет назад. Все меняется, и Индия очень сильно растет и развивается. But there was a beautiful village, and in that village, the Durvasa Muni ashram is situated. Но там была красивая деревня, и в этой деревне находился ашрам Дурваса Муни. And the gopis knew that in order to go to Durvasa Muni ashram, we have to cross the Yamuna river. И гопи знали, что для того, чтобы добраться до Дурваса ашрама, они должны пересечь Ямуну. And they asked, how we'll be able to cross Yamuna? И они спросили, как мы сможем пересечь Ямуну? And then Krishna is replying, И тогда Кришна отвечает. Krishneti brahmachariti uktva margam vo dasyati. Say the words Krishna the brahmachari, and the Yamuna will give you a path. Скажи слова Кришна, Брахмачари, и тогда Ямуна даст тебе дорогу, покажет тебе путь. So Krishna is saying, tell Yamuna that I am a brahmachari, and then you'll be able to pass across. То есть он говорит, скажите Ямуне, что я являюсь Брахмачари, и тогда она позволит вам пересечь ее. And obviously gopis were very surprised. И, естественно, гопи были очень удивлены. We spent the whole night with you. What Yes. kind of brahmachari? Мы с тобой всю ночь провели, какой же ты Брахмачари? But Krishna is making a point. Но Кришна утверждает, Yam mam smrita gda gada bhavati, yam mam smrita puta puto bhavati, yam mam smrita vrati vrati bhavati, yam mam smrita sakamo nishkamo bhavati, yam mam smrita shrotrayo shrotrayo bhavati. By remembering me, a shallow person becomes deep. памятуя обо мне, поверхностная личность становится глубокой. By remembering me, an impure person becomes pure. Памятуя обо мне, нечистая личность становится чистой. By remembering me, an impious person becomes pious. Памятуя обо мне, неблагочестивая личность становится благочестивой. By remembering me, one full of material desires becomes desireless. Памятуя обо мне, тот, кто полон материальных желаний, становится освобожденным от них. By remembering me, a fool becomes learned. Памятуя обо мне, дурак становится образованным. So, in other words, my dear unwise gopis, Другими словами, мои недалекие гопи, please, пожалуйста, I am the Supreme Personality of Godhead. я являюсь Верховной Личностью Господа. By the way. Кстати. And after saying these words, Gopi accepted, И после того, как он сказал эти слова, гопи приняли это. and they meditated on what Krishna said. Они медитировали на то, что сказал Кришна. They had full faith in his words, У них была полная вера в его слова, and they crossed the river. и они пересекли реку. And they came to the ashram of Durvasa Muni. They served him. They gave him those milk products, different sweets, and so on. И они пришли в ашрам Дурваса Муни, они его уважили, дали ему, пожертвовали все эти молочные продукты, сладости и так далее. And right on the spot, Durvasa Muni devoured everything. И прямо на месте Дурваса Муни он все съел. And then the gopis were perplexed because they had to go back again through Yamuna. И потом гопи были немного озадачены, потому что им нужно было возвращаться обратно, также через Ямуну.
And they again asked, this time they asked Durvasa Muni, so Durvasa, how will cross back? И на этот раз они спросили Дурвасу, как же им перебраться обратно. And Durvasa is replying, И Дурваса отвечает. and I cannot abstain myself to say the Sanskrit because it's beautiful. И я не могу держаться, чтобы сказать на санскрите, потому что очень красиво звучит. Munim Durvasinam mam smritva margam vo dasyati. Meditate on me as the sage that eats only durva grass, and the Yamuna will give you a path. Медитируйте на меня, как на святого, который питается только травой дурва, и Ямуна укажет вам путь. Durvasa just ate a lot of sweets. Дурваса только что съел все сладости. He's saying, tell Yamuna that I'm eating only some durva grass, nothing else, and you'll cross. Просто скажите Ямуне, что я питаюсь только травой дурва, и вы пересечете ее. Then on the scene appears another very important insider, А потом на сцене появляется еще один очень важный инсайдер. Shrimati Radharani, Gandharvika, by the name Gandharvika. Шримати Радарани по имени Гандарвика. And she was thinking for a moment, Она задумалась на момент and she is asking Durvasa, и спросила Дурвасу. Durvasa, we are confused. Дурваса, мы смущены. How Krishna is a brahmachari? Как Кришна может быть брамачари? How is this sage a person that eats only durva grass? How you are eating only durva grass when a few minutes ago you devoured a lot of milk sweets? И как ты можешь быть тем, кто питается только травой дурва, если несколько минут назад ты поглощал все сладости? Krishna obviously is not a brahmachari. Кришна уж точно не брамачари, And you are a good eater. а ты хороший едок. In Mayapur this year, В Майпуре в этом году Shambhi organized a pizza party with Param Gurudev and Niranjana Swami. в Шамбихаре организовали пицца-парти с Парам Гурудевом и Нираджана с вами. And those of you who went to India with us, you participated into that. И те из вас, кто был в Индии, вы участвовали в этом. And Param Guru, I was fortunate to sit with Nrsimha Krishna Prabhu near Param Gurudev from one side, И я был удачлив, потому что я с Нарисимха Кришной Прабху сидел рядом с Гурудевом, Парам Гурудевом с одной стороны. the Niranjan Maharaj sat on the other side, Нираджан с вами Махарадж сидел напротив, с другой стороны. and devotees started to serve pizzas. И преданные начали подавать пиццу. And after parikramas, I was really hungry. I mean, I really was hungry. И после парикрам я по-настоящему был голоден. And Param Gurudev took two pieces of pizza with some Sprite. И Парам Гурудев съел пару кусочков пиццы с немного спрайтом. Meanwhile, he was looking at us with Nrsimha Krishna. We were very enthusiastic to devour all those pieces of pizza that were coming again and again and again. И он смотрел на нас, на Нарисимха Кришной Прабху, а мы были большими энтузиастами в том, что касалось поедания этих кусочков пиццы, которые продолжали появляться на столе. Niranjan Maharaj took just one piece. Нираджан с вами Махарадж только один кусочек пиццы съел. He's forbidden in principle to eat pizzas. У него есть принцип, который запрещает ему есть пиццу. Врачи ему запрещают. Врачи. Да. Pizza. Therefore, devotees cooked him a pizza without cheese. It was just vegetables and dough. Поэтому преданные приготовили ему особую пиццу, которая не было сыра, только овощи. And when he offered it to Param Gurudev this pizza, Param Gurudev said, no, I want pizza with cheese. И он предложил эту пиццу Парам Гурудеву, но тот сказал, нет, я хочу пиццу с сыром. So we were devouring the pizzas. Итак, мы наслаждались пиццей. And then Param Gurudev looked at me, he said, whoa, I never knew that you are such a good eater. И Парам Гурудев посмотрел на меня и сказал, о, а я и не знал, что ты такой хороший едок. He said, Guru Maharaj, that's one thing that I'm doing really good.
Я сказал, Гуру Махарадж, это одна из тех вещей, которые я по-настоящему хорошо делаю. So it stuck in my mind that he said that you are a good eater. Поэтому это застряло у меня в голове, что он сказал, ты хороший едок. He said, in this company, I also am inspired to eat. And then he asked Shambhihari to bring him some more pizza. И он сказал, что в такой хорошей компании я тоже чувствую, что я могу есть больше. И он попросил Шьямбихари, чтобы тот дал ему еще пиццы. Because if you are eating in the company of some shy people who are eating just you cannot enjoy, the meal, Потому что если вы находитесь в компании людей, которые едят как птички, очень мало кусочки, вы не чувствуете в себе этого аппетита к жизни и к еде. But if you have a good eaters around you, then it's really a feast. Но если рядом с вами находится компания хороших едоков, то это превращается в пир каждый раз. So Durvasa was a good eater. Итак, Дурваса был хорошим едоком. And Gandharvika Shrimati Radharani is asking, you just devoured the whole feast, How can I say that you are eating only durva grass? И Гандарвика сказала ему, ты только что наслаждался огромным количеством еды. Как я могу произнести вслух, что ты являешься тем, кто только питается травой дурва? And then again, in a series of verses, Durvasa Muni is explaining to Gandharvika and to other gopis the difference between the soul and the material elements. И тогда следует череда стихов, в которой Дурваса Муни объясняет Гандарвике и другим гопи, что какова разница между вечной душой и материальным телом. The difference between the soul and the mind. Разница между душой и умом. And then Durvasa said, И тогда Дурваса сказал, Sa hi atmanam katham bhokta bhavami. The spirit is everything. I am spirit. How can I be a materialistic eater, enjoyer? дух является всем, я являюсь душой. Как я могу быть материалистическим наслаждающимся? Или хорошим едоком. So, in other words, being a self-realized soul Другими словами, быть самореализованной душой. будучи самореализованной душой, Durvasa Muni, he did not felt raga or attractions, Дурваса не почувствовал рага или привязанности. nor dvesha, repulsion, Двеш, he did not felt either raga nor dvesha, which он means он не почувствовал ни рагу, ни двешу, что означает? repulsion. Депалшн? Пульс Ну, притяжения? отвер- Импульс? Отвержение. Отвержение. Есть влечение и отвержение. Мгм. Рага означает влечение, и двеша означает отвержение. Мгм. Или как бы привязанность и ненависть. Еще один перевод. Therefore, when the food was put before him, Поэтому ему была перед ним поставлена еда, he ate to please the gopis. и он съел ее для того, чтобы порадовать гопи. He ate not because he was a bhakta, an enjoyer. Он съел ее не потому, что он был бхакта, наслаждающимся. Even if gopis would bring him nothing, he would also be happy. Даже если бы гопи ему ничего не принесли, он бы все равно был счастлив. Because he is beyond raga and dvesha. Потому что он находится за пределами и рага, и двеша. His happiness is coming within. Его счастье происходит изнутри. It's internal, it's not external, based on the external things. Оно внутреннее, оно не внешнее, которое основывается на внешних обстоятельствах. Mhm. And then Durvasa explained Krishna's position. И потом Дурваса объясняет положение Кришны. So first he explained why he is a true ascetic who is eating nothing. Сначала он объяснил, почему он является настоящим аскетом, который ничего не ест. And then he is explaining why Krishna is really a true brahmachari. А потом он объясняет, почему Кришна является истинным брамачари. And he explained to the gopis. И он объясняет гопи. 2:22 Gopal Tapani Upanishad, you see the verse. 2.22 Гапалатапани Упанишад. Ayam hi Krishna yovai hi preshta sharira dvaya karanam bhavati. Your beloved Krishna is the original creator of the two kinds of bodies.
Ваш возлюбленный Кришна является изначальным создателем двух типов тел. We have the gross body, sthula sharira, and we have linga sharira, the subtle body. У нас есть материальное грубое тело и тонкое тело духовное. Оно не духовное, оно тонкое, материальное. Мгм. The gross body is composed of those 5 gross elements: water, land, air, fire, ether. Итак, у нас есть грубое материальное тело, которое состоит из 5 элементов: вода, земля, воздух, огонь, эфир. And linga sharira, or the subtle body, И линга шарира или тонкое тело is composed of mind, ego, and intelligence. состоит из ума, эго и интеллекта. And the soul is beyond all of those things. А душа находится за пределами всех этих вещей. And then I'll skip some verses because we'll read them when we'll have the seminar, and I really got fired up and inspired to do that. Therefore, I'll skip them. I'll leave them to discuss when the time will come. Я пропущу несколько стихов, потому что они являются очень вдохновляющими, но мы их прочтем с вами в деталях, когда будет семинар. In the end, Durvasa Muni is saying in 226, Yo Havai Kamena Kaman. You see, yes, Krishna Kanta. Да-да-да. So he's saying, he who lusts after pleasure is lusty. Итак, Кришна говорит в конце в 2.26, тот, кто гонится за наслаждением, является похотливым. Но говорит не Кришна, а Дурваса Муни. Он объясняет природу Кришны. And he's saying, he who lusts after pleasure is lusty. He who does not lust after pleasure is not lusty. А тот, кто не гонится за желаниями, тот не является похотливым. And in the previous verses, Durvasa explained that Krishna is the source of all knowledge. И в предыдущем стихе Дурваса объяснил, что Кришна является источником всех знаний. He cannot be a materialistic enjoyer. Он не может быть материалистическим наслаждающимся. He is even beyond knowledge and ignorance. Он находится даже за пределами знания или невежества. So, in other words, inaction binds us into the karmic reaction. Другими словами, действие привязывает нас к кармическим последствиям To the degree that we are considering ourselves to be doers. в той степени, в которой мы себя считаем деятелями. But when you are not considering yourself to be the doer, Но когда вы не считаете себя тем, кто выполняет действия, you are doing your duties without any trace of false ego. вы выполняете свои действия без малейшего намека на ложное эго. You are not involved in karma. Вы не включаетесь в карму. You are not doing any material activity. Вы не делаете никакого материального действия. Therefore, Krishna, he is full of ananda. Поэтому Кришна, он полон ананды. He's detached from anything and everyone and anyone. Он не привязан ни к какому объекту, никакой личности. He can associate with millions of gopis. Он может общаться с миллионами гопи He remains a perfect brahmachari. и оставаться идеальным брахмачари. And as Bhishmadeva reminded Yudhishthira in the 1.9.18 that we read, И как Бишмадева говорит Юдхиштире, где мы прочитали 1.9.18, this Krishna is none other than the inconceivable original personality of Godhead. этот Кришна является ничем иным, как изначальной непостижимой личностью Бога. He is the first Narayana, the supreme enjoyer. Он изначальный Нараяна, верховный наслаждающийся. But he is moving amongst the descendants of King Vishnu just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. Но он живет среди потомков царя Вришни, подобно нам, и вводит нас в заблуждение своей самосотворенной энергией. And then in today's verse that we read, 1.9.21, И в сегодняшнем стихе, который мы с вами прочитали, 1.9.21, Krishna is Sarvatmana, which means the absolute personality of Godhead present in everybody's hearts. Кришна является Сарватмана, что означает, что он присутствует во всех сотворенных сердцах.
He is samadrisha, which means he is equally kind to everybody. Он самобришен, что означает, что он равен одинаково добр ко всем. And today's verse is making the same point that Durvasa made in Gopal Tapani Upanishad. И в этом стихе подчеркивается та же идея, которая была дана Дурвасой в Гопалтапани Упанишад. He is ahankrite, Он является аханкрите, free from all material identity of false ego, of differentiation. свободного от всех материальных отождествлений ложного эго. Therefore, whatever he does is free from material inebriety. Поэтому все его поступки свободны от материальной скверны. He is equibalanced. Он всегда пребывает в равновесии. So Durvasa is saying to the gopis that, dear gopis, don't be foolish. Don't be a victim of this Krishna's yoga maya. He is beyond duality of the material world. He is beyond the brahmacharya. He is beyond enjoyment. He is completely transcendental. He is spending time with you because you need that, not because he need that. Поэтому Дурваса говорит, неразумные гопи, пожалуйста, поймите, что Кришна, что не будьте обмануты, Кришна йога Майей, которая показывает нам определенные вещи, но на самом деле Кришна является тем, кто находится за пределами двойственности и дуальности этого мира. Он находится за пределами брахмачари и наслаждающегося, и он проводил с вами ночи не потому, что он в этом нуждался, а потому что вы в этом нуждались. So now, when I describe to you this Krishna Tattva, the truth about Krishna, who is behind everything that's happening in the universe, Поэтому сейчас, когда я вам рассказала Кришна Татва, истине об Кришне, который руководит всем, что находится в этой вселенной, according to Brahma's descriptions to the four Kumaras, согласно описанию Брахмы 4 кумарам, and I gave those references just to explain the same explanation given by Bhishma Deva, вы пропали. И я вам дал это для того, чтобы дать то же самое объяснение, которое давал Bhishma Deva Yudhishthire, which Bhishma Deva gave to Yudhishthira. What is the logic of this explanation? Какова логика этого объяснения? That, hey, Yudhishthira, stop lamenting. Смысл в том, что Юдхиштира, прекращай жаловаться, плакать. That Krishna, whom you consider to be your cousin, Тот Кришна, которого ты считаешь своим двоюродным братом, is the Supreme Personality of Godhead. является верховной личностью Господа. Yes, he killed a lot of demons. Да, он убил много демонов. He enjoyed the gopis. Он наслаждался гопи. He arranged your sufferings. Он организовал твои страдания. But he is all good, and his plan is greater than you can imagine. Но он добродетелен, Всеблагой. всеблагой, и Его план лучше. твоего понимания. Therefore, my dear one, just accept your duty. Поэтому, дорогой мой, просто прими свою обязанность, Serve this divine plan. служи этому божественному плану, Become the world's emperor. Стань императором Вселенной And free the whole population of yours from the duality of material existence. и освободи свою душу от восприятия двойственности этой Вселенной. Teach them the principles of Bhagavad Dharma, Научи их принципам Бхагавад-дхармы, the supreme occupational duty in the service of the Lord that will bring them back home, back to Godhead. Высшее преданное служение, которое приведет их обратно к Богу, обратно домой. And don't be bewildered by these temporary, illusory things that are happening here in the material world. Be concentrated on your relationship with the spiritual world. И пусть тебя не смущают все эти проявления материальной природы, которые происходят вокруг. Будь сконцентрирован на том, чтобы отправиться обратно к Богу. So this is the logic of the teachings that
Bhishmadeva is giving to Yudhishthira. И такова логика учений, которые Бишмадева дает Юдхиштире. Okay, thank you very much for being so patient by listening to these explanations. Итак, спасибо вам за то, что вы были так внимательны и терпеливы, слушая эту лекцию. I hope you drew some lessons for yourself that will be beneficial in your Krishna consciousness. Я надеюсь, что вы извлекли уроки, которые будут вам полезны в вашем сознании Кришны. And you'll understand Krishna's position behind everything that's happening in your life. И вы увидите положение Кришны за всем тем, что происходит в вашей жизни. You will not fall into this trap of being a hero or being an innocent victim. И вы не попадете в это настроение героя или невинной жертвы. And you just continue your duties happily serving Guru and Krishna in your Krishna consciousness. И вы просто продолжите служить Гуру и Кришне в своем сознании Кришны. Are there any questions regarding those subjects that we just discussed? Есть ли какие-то вопросы по той теме, которую мы с вами обсудили? Радаканта, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде, слава Парам Гурудев, слава вам. Спасибо вам большое за лекцию. Вопрос про время преданного. Вот как раз хотела спросить, и вот повод. В общем, про время преданного. В общем, день так устроен, что мы делаем какие-то минимальные базовые вещи, 16 кругов, садхана там и так далее. Плюс, объективная реальность в виде бытовых дел, работы и тоже так далее, там, обучение. И так складывается, то есть последнее... Радаканта, простите меня, я упомянул этот момент, что если у вас вопросы по той теме, которую мы обсудили сегодня, если у преданных есть вопросы по теме, я отвечу на их вопросы, потом мы перейдем к вашему вопросу, я на него отвечу. Или он связан таки? Я как раз хотела спросить про время, то есть когда твоя жизнь как преданного превращается в постоянный цитнот, в садхане и в деятельности обычной. Это, как здесь быть? Это проявление плана Кришны, то есть преданные в принципе так должны жить? Или ты что-то делаешь не так, когда, при отсутствии каких-то больших ответственностей, занимаемой высокой должности или какой-то очень хорошей садханы, вся твоя жизнь превращается просто, вот она расписана по минутам, и это постоянная, попытка бежать за поездом. Мне показалось, что это в тему, извините, пожалуйста. Харе Кришна. Хорошо, я отвечу. So the question is about the time of the devotee, because we are caught in the day-to-day basic things that we have to do, either spiritual one like sadhana, reading, chanting the rounds, or materialistic one like work, studying, etc. And is this the plan of Krishna when your life is written by minutes and you don't have, it's like a tight knot and you are always running out of time? Or is that you as a devotee doing something wrong and misunderstand the concept of having enough time? You should regularly remind yourself why you are doing all of those to-do things during your days. Ты должна каждый раз напоминать себе, для чего, из-за чего ты делаешь все эти вещи из своего списка, который на день. And you have to offer the fruits of the activities that you are going to perform during the day before those activities were done. И ты должна предлагать или посвящать все эти действия, которые ты собираешься сделать на протяжении всего дня, до того, как ты их начнешь делать. And then during the day, when you'll do them, you'll do it in a conscious way as an act of offering, as an act of service to Krishna. And they'll not remain just a burden of things that you must do during the day.
И тогда все эти действия будут предложены Кришне, и тогда эти действия не будут тобой восприниматься как просто цепочка каких-то мелких рутинных дел, которые ты обязана выполнить. Our mind have the tendency to switch to the autopilot. Наш ум, у него есть свойство переключаться на автопилот. And this is in that sense, the mind is a genius. И в этом смысле ум является гениальным. Because you know this thing, I don't know in English how it's called, but it tool that with which you're cutting the iron, you know, it's Я не знаю, как на английском, но это инструмент, которым вы разрезаете металл. when it's working, it produces a very disturbing noise. И когда он работает, он производит очень неприятный шум. Or, for example, an electric hammer. Или, например, электромолоток. If some of your neighbors is working either on the top floor or under you and is drilling some concrete walls, is very disturbing. И если какой-нибудь сосед у вас сверху или снизу начинает ремонт и постоянно сверлит дрелью, то это очень неприятно. And the first 2-3 minutes, it's really disturbing. Первые 2-3 минуты это по-настоящему беспокоит. After that, it's also disturbing. И после этого это тоже беспокоит. But in 10-15 minutes, somehow your mind switch off of that sound to other things. Но каким-то образом через 10-15 минут ваш мозг отключает этот звук и переключает внимание на что-то другое. You become concentrated on other things. И вы концентрируетесь на других вещах. So our mind have this tendency to do with bad things, but also with good things. И у нашего ума есть тенденция, склонность делать это как с хорошими, так и с плохими вещами. Because our minds, unfortunately, is doing the same thing during our japa. Потому что, к сожалению, наш ум это делает даже во время нашей джапы. First 3 minutes we listen, Первые 3 минуты мы слушаем, then the second minute, after the 5th, 6th minute, we also listen. после 5-6 минут мы тоже слушаем, But then on the 10th minutes, our mind is switched off. но потом после 10 минут наш ум отключается. So therefore, we should not allow our mind to switch off from the purpose of things that we are doing for Krishna. Поэтому мы не должны позволять своему уму отключаться от вещей, которые мы делаем для Кришны. В течение дня. And now, another thing that you asked is that you don't have some important service and you're just doing some routine. И еще одна вещь, которую ты упомянула, что у тебя нет какого-то серьезного служения, и ты делаешь рутинные вещи. Who is deciding what service is important and what service is not? А кто решает, какое служение является важным, а какое нет? Радаканта, who is deciding? Рада Канта, кто решает? Which Духовный учитель. Spiritual Master? Yes, and what your spiritual master told you to do. Да, и что тебе сказал духовный учитель делать? What's your service? Какое у тебя служение? Заботиться о детях. Yes, To take care about my children? Yes. yes. For you, taking care and educating your children is pure devotional service. Да, для тебя забота о детях это является чистым преданным служением, Because you received that service from the spiritual master, потому что ты получила это служение от духовного учителя, because Srila Prabhupada wanted it, потому что Шрила Прабхупада хотел этого, and because Krishna is happy when devotees' parents are educating their children in Krishna consciousness. и Кришна счастлив, когда родители обучают своих детей в сознании Кришны, Because there was a situation once потому что однажды была ситуация, when during Srila Prabhupada's time, some parents, they abandoned their children and they were spending all of their days in the altar worshipping the deities. во времена Шрилы Прабхупады семья оставила детей, и они проводили все дни, поклоняясь в алтарной Кришне. And the kids were hungry, the kids were
not washed. They were, you know how the kids looks when everything is dripping from everywhere. И дети были неухоженными, голодными. Вы знаете, как выглядят дети, которые неухоженные, что у них со всех из носа, из ушей что-то течет. Prabhupada saw those kids and he asked, whose kids are those? Прабхупада увидел этих детей, спросил, чьи это дети. He'd been told that they're the kids of the head pujaris. А ему сказали, что это дети главных пуджари. Prabhupada called those devotees Прабхупада подозвал этих преданных, and he showed them the kids. и он показал им детей. He said, these are your deities. Это ваше божество. From now on, you take care about them С этого дня вы заботитесь о них. and somebody else will do the puja. И кто-нибудь еще будет заниматься пуджей. And in the beginning, when for the first time I heard this story, I was thinking, okay, this was a natural reaction of Srila Prabhupada as a leader. И я в первый раз, когда услышала эту историю, я подумал, что это была естественная реакция Шрилы Прабхупады в качестве лидера. But then I came across some shastric references, Но потом я столкнулся с шастрическими утверждениями, which are saying that if we want to please Krishna в которых говорится, что если вы хотите удовлетворить Кришну, and serve brahmanas, elders, and kids, служите браманам, старшим и детям. therefore, let's go back to the principle: who is deciding what is service, what is not service? Поэтому давайте вернемся к этому принципу. Кто решает, что является служением, а что не является служением? Who decides what's important service, what is not important service? Кто решает, служение является важным или не важным? To one disciple, the spiritual master is saying, accept sannyas, renounce everything, and just preach. Одному ученику духовный учитель говорит, бросай все, принимай саньясу и проповедуй. To another disciple, the spiritual master is saying, live at your home in the family and educate your children in Krishna consciousness. А другому ученику учитель говорит, оставайся дома, заботься о семье, воспитывай детей в сознании Кришны. Both of those disciples, they achieve spiritual perfection Оба этих ученика достигнут духовного совершенства, because they're following the order that is coming from the spiritual master. потому что они следуют указанию, наставлению, которое исходит от духовного учителя. To the degree that you surrender to the order of the spiritual master, to that degree, your service is important and your service is devotional service. И в той степени, в которой ты предаешься этому наставлению, в той степени твое служение будет являться духовным служением. Therefore, dear mothers, please don't think that raising your kids in Krishna consciousness is some insignificant service. Поэтому, дорогие матери, пожалуйста, не думайте, что растить ваших детей в сознании Кришны является каким-то незначительным служением. Your kids, when they'll grow up, Ваши дети, когда они вырастут, maybe sometimes it's happening that devotees' kids don't become full-time devotees. иногда так происходит, что дети преданных не становятся преданными полноценными. But please believe me, all of their life, they'll speak about their impressions that they received from the education of their parents and their experiences in dealing with other devotees. Но поверьте мне, всю свою жизнь они будут говорить о тех впечатлениях и о тех словах, которые они получили от своих родителей и от общения с преданным. If the experience were positive, they'll preach in that sense about their positive experiences. И если их взаимодействие было положительным, они будут проповедовать о своем положительном взаимоотношении. Their kids, to their husbands, wives, and friends, and so on. Своим детям, женам, друзьям и так далее. And if the experiences were negative, they'll create a reputation for our movement, negative reputation. И если их взаимодействие будет негативным, то они будут проповедовать негативным образом о нашем движении. And even social statistics is showing. Даже социальная статистика показывает, If you buy a product from a shop, если вы покупаете товар в магазине,
and you like that product, и вам нравится этот товар, you tell about your positive experience to 5-6 persons. вы говорите о своем положительном взаимодействии 5-6 людям, Опыте. опыте. If you buy a product that you did not like, А если вы покупаете продукт, который вам не нравится, you'll tell 12-15 persons about your bad experience with that product. вы 12-14 людям расскажете о своем негативном опыте с этим товаром. That's how it works. Именно так это работает. Therefore, even if devotees' children do not become devotees, Поэтому даже если дети преданных не становятся преданными, they'll in any way they'll preach either positively or negatively. They'll preach about our movement. и они в любом случае будут проповедовать о нашем движении либо в негативном, либо в позитивном ключе. But if they become devotees, and will they become devotees or will not become devotees depends on the amount of love that they will receive from you. Но станут или не станут они преданными, зависит от того количества любви, которое они от вас получают. And of your example as a devotee. И от вашего собственного примера в качестве преданного. Therefore, in your case, you should not have any doubt. This is an important service. Поэтому в твоем случае не должно быть никаких сомнений, что это важное служение. And you can have an important service, as you said, as a temple president, as a preacher, as a teacher in our temple somewhere. И у тебя может быть очень серьезное служение в качестве президента храма, проповедника или наставника. And you'll just harbor your inner ego. И ты просто будешь подкармливать свое внутреннее эго. And from another side, you can have some, from the external point of view, some humble service of raising your kids in Krishna consciousness. Или ты можешь иметь с внешней точки зрения скромное служение в качестве взращивания своих детей. And you'll develop your true ego of a servant of the servant of the servant. И ты взрастишь свое истинное эго, которое является слугой слуги слуги. That's how you'll please Krishna. И таким образом ты удовлетворишь Кришну. So these are just a few words about your question. Maybe if something is not clear, then let me know, Radhakant. И это ответ на твой вопрос. Если что-то тебе непонятно, дай мне знать. Спасибо большое, Гурудев. Да, я поняла. Просто действительно есть ощущение, что ценность это когда на баррикады и вот туда вот все главное. Простите, что вам приходится мне уже несколько раз это говорить. До меня все не верится в глубине души, не верится, особенно сейчас у нас развивается все. А я вижу, что мое участие все меньше и меньше по сравнению с последними 5 годами, и при этом вот так вот смотрят, тебя нигде нет. И я очень смущаюсь самому этому факту тоже. Yes, I'm sorry that you have to repeat it to me because I heard it already from you and I understand it, but in the depth of my heart, I still cannot believe it because you want to be somewhere in front fighting for our movement. But generally, you actually, year by year, after last 5 years, I'm less and less present on different programs and different events, and I don't feel good about it. First of all, there is no important service or non-important service. Прежде всего, не существует важного и неважного служения. All the services done in the service of Guru, Krishna and Vaishnavas are important. Все служение, которое сделано для Кришны, Гуру и Вайшнав, является важным служением. Krishna is saying, Patram pushpam palam toyam, yeme bhaktya prayachhati. Just offer me a little water, a leaf, a fruit, and I'll accept it if it's offered with love. И Кришна говорит, предложи мне немного воды, лист и плод или фрукт, и я приму это с благодарностью. He's not saying, offer me big projects. Он не говорит, предложи мне огромные проекты. Don't offer me barricades, as you said. Предложи мне баррикады, как вы сказали. It's just a part of our
Russian souls, we want barricades, we want big results, Это просто часть нашей русской души. Мы хотим баррикады, мы хотим чего-то великого, главного. This may be a consequence of mode of passion. Возможно, это последствия гуны страсти. Therefore, don't be a victim of that. Поэтому не становись жертвой этого. And always remember that service is the service that is given to you by your spiritual master. И всегда помни о том, что истинное служение является служением, которое тебе дал духовный учитель. And also don't rush, because the time will come when you'll have a lot of free time without your kids. И поэтому еще не торопись, потому что придет время, когда у тебя будет достаточно свободного времени без твоих детей. And you'll be in position, as I was very ashamed when just recently I visited my mother. И вы будете в позиции, в которой я недавно оказался, когда я посещал свою мать. И мне было очень стыдно видеть my mother when we arrived to Когда her. мы приехали, My mother went to the neighbor across the wall. She needed to give him something. моя мать пошла к соседу через дорогу, потому что она должна была ему что-то отдать. And the neighbor, they are very good friends. Они очень хорошие друзья. Neighbor saw her eyes and asked, "You are crying? What's happening?" Сосед увидел ее глаза и спросил: ты плакала, что случилось? And she started to cry. И она начала плакать. And she said, "My son came. И она сказала: мой сын приехал. Son arrived, and I'm crying." Мой сын приехал, и я плачу. And meanwhile, I'm calling her every 2-3 days. А тем временем я звоню ей каждые 2-3 дня. And I'm asking, "Mother, do you need anything? Just let me know. I'm there. In 5 hours, I'll drive, I'll be there." И я спрашиваю ее: нужно ли тебе что-то, просто скажи мне, через 5 часов я приеду, я буду там. No, I don't need anything. Everything is fine. I'm reading Bible. I'm reading a lot of books. God is with me. You do your duties. Don't worry. И она мне в то же время говорит: не переживай за меня, у меня все хорошо, я читаю Библию, Бог со мной, ты просто оставайся там, где ты есть, и выполняй свои обязанности. I'm studying a lot of books nowadays, Я очень много изучаю книг в последнее время, and everything is perfect. и все идеально. But when the son is arriving, she is crying Но когда сын приезжает, она плачет, because she is feeling this separation, and she's happy that he came. потому что она чувствует эту разлуку, и она счастлива, когда он приезжает. Therefore, everything has its own time. Поэтому все происходит в подходящий момент. Now is the time for you to invest your love into your kids. Сейчас у тебя момент вкладывать любовь в своих детей. Believe me, when they'll be 18, they'll tell you, "Radhakanta mother, thank you so much, bye-bye." Поверь мне, когда им будет 18, они тебе скажут: мама Радхаканта, спасибо тебе большое, пока-пока. And you'll have time to go to barricades at that time and do other things. И у тебя будет время, чтобы пойти на баррикады и заниматься другими вещами. And after that, we'll speak about that and we'll define what will be the next service for you. И тогда мы определим с тобой, какое будет твое следующее служение. But for now, this is your service. Be happy and just do it with love and devotion. Но на данный момент это является твоим служением, и просто выполняй его с преданностью и любовью. Спасибо большое, Гурудев. Это гораздо больше, чем я даже могла рассчитывать. Спасибо большое, Хари Кришна. Hare Krishna. Severada. Hare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you, all glories to Guru Mata and devotees. My question is regarding when Krishna showed himself to all the people in the courthouse, and there was explanation that some people see him, the supreme divinity, some people see them as a normal person, and there was all these descriptions of how people perceive Krishna. And my question was if we can use this knowledge onto
refine better our preaching, because I want to be maybe more efficient use my energy to those who would want to know more about Krishna, and to avoid those who don't want, because I know it's spiritual offense if you force somebody to think other things that he doesn't want to. And if these different, I think there were like 6, 8, I don't know, 10 types, if we can make a difference, how we can use it in modern times to recognize who is a suitable prospect for preaching in friends, in co-workers, on the street. I don't know. It was a curiosity. Мой вопрос касается того момента, когда Кришна предстал в своей изначальной форме Верховного Господа перед людьми на яге, и Гурудев описывал, как разные люди воспринимают Кришну. И Севирадха хотела бы использовать это знание во время проповеди, потому что она понимает, что она не хочет тратить свою энергию на тех людей, которые не открыты к духовному знанию, плюс она понимает, что это является оскорблением давать духовное знание тем людям, которые к нему не открыты или не готовы. И тогда не мог бы Гурудев объяснить нам, как мы можем среди людей, которым мы проповедуем, различать тех, кто по-настоящему открыт к духовному знанию, готов слушать. Preaching to be a service that is pleasing to Krishna requires a few very important components. Для того, чтобы проповедь была служением, которое удовлетворит Кришну, нам нужно несколько компонентов. We need to differentiate between people, and that requires intelligence. Мы должны различать людей, и для этого необходим интеллект. We need to have a strategy of preaching to different segments of the society. У нас должна быть стратегия проповеди различным слоям населения. And we need to do that in cooperation. И мы должны это делать в сотрудничестве. For example, Например, there are different target audiences, let's say. есть различная целевая аудитория, давайте ее так назовем. There are intellectual people. Есть интеллектуалы. There are creative people, musicians. Есть креативщики, музыканты. Householder ladies who want just to learn about vegetarianism. Домохозяйки, которые просто хотят изучить вегетарианизм. People who are interested into astrology. Люди, заинтересованные в астрологии. People who are interested in management. Люди, заинтересованные в менеджменте. People interested in charity. В благотворительности. And one of the very important segment of people nowadays are the people who are interested in maintaining the environment. Еще один очень важный сегмент людей, которые сейчас заинтересованы в окружающей среде. And we have to differentiate and present Krishna consciousness using different approaches to different types of people. И мы должны проповедовать осознание Кришны, применяя различные способы подхода к различным категориям населения. And at the same time, as I said, there should be a strategy. И в то же время я вам сказала, что должна быть определенная стратегия. First of all, we alone as a lonely preacher will not do much. В первую очередь мы, как единоличные проповедники, единственные, мы ничего сделать не сможем. But when we are working as a team with other devotees, then we become powerful. Но когда мы работаем в команде, сотрудничая с другими преданными, мы становимся по-настоящему сильными. That requires following a certain strategy. И для этого необходимо следовать определенной стратегии. And that requires the ability to cooperate. И это означает необходимость сотрудничать. And I'll give you an example. Я вам дам пример. When we just started to preach here in Bucharest,
когда мы только начали проповедь здесь, в Бухаресте. It was the time when I was doing what is called the environment scanning. Было время, когда я делал так называемое сканирование окружающей среды. I was trying to understand what is working, what is not working, what is efficient, what is not efficient in presenting Krishna consciousness. Я пытался понять, что работает, что не работает, что эффективно, что неэффективно в презентации сознания Кришны в этой стране. The moment I presented myself as a part of a religion, the Bucharest people, they did not want to hear anything about that. В тот момент, когда я представлял себя частью какой-то определенной религии, люди из Бухареста вообще не хотели ничего слышать. And then Param Gurudev told me, don't do that, you have to change that. И Парам Гурудев сказал, не делай этого, ты должен это изменить. I said, but Guru Maharaj, I was preaching Vistila Kandoti for the last 25 years. I'm used to that. И я сказал, Гуру Махарадж, я проповедовал Стилака и Доти последние 25 лет, я к этому привык. He said, you'll have to put on your jeans and you'll have to use your brain to preach in a way that people here will understand and will accept. И он сказал, что тебе нужно будет одеть джинсы и повседневную одежду и приноровиться к тому, как ты будешь объяснять доступным способом этим людям свою проповедь. So anyway, it took some years to understand how people are thinking here, what are their demands, what are their expectations, what are their interests. И в любом случае заняло несколько лет, чтобы просто понять, какие здесь у людей желания, требования, интересы, что им подходит. Also, what are my abilities? А также, каковы мои способности. And meanwhile, when I just find out a way in which I could present our knowledge in Krishna consciousness as a Vedic philosophy and other ways that are more digestible for people, И в тот момент, когда я понял, что я могу проповедовать сознание Кришны в виде ведических знаний, которые будут более удобоваримыми для людей, которые находятся здесь, we had some people who went to other temples, у нас были люди, которые посетили другие храмы, they came back, вернулись, they started to insist, we need a food for life program. и они начали настаивать, что нам нужна программа «Пища для жизни». Because Prabhupada said, preaching means distributing prasadam, chanting in the streets and distributing books. Потому что Шрила Прабхупада сказал, что проповедь означает распространение прасадана, распространение книг и... Я не помню, не отвлекайте меня. Мгм. And then я сбился. Yes, they were insisting that we need to organize food for life because this is preaching. И да, они настаивали на том, что мы должны организовать пищу для жизни, потому что это является проповедью. Meanwhile, the community is very small, А тем временем община очень маленькая, and we are just learning how to organize the Sunday program, и мы только учимся, как организовывать воскресные программы, how to organize and to put together the devotees who are cooking, devotees who are distributing prasadam, devotees who are making the announcements, and a lot of things that should work together. И мы только выясняли, как можно совместить преданных, кто будет готовить, кто будет раздавать просадам, кто будет делать объявления. Все эти вещи должны очень между собой работать, взаимодействовать хорошо. To have a legal food for life, you have to have a legal kitchen that is approved by the government. А для того, чтобы у вас легально была программа «Пища для жизни», у вас должна быть кухня, которая легализована и утверждена государством. You have to legally collect donations. Вы должны легально собирать пожертвования. It's a whole, how to say, it's a whole enterprise, the whole business, you know. It's which requires a staff of minimum 8-10 people to do that. Это целая компания,
своего рода бизнес, который требует около 8-9 человек только для того, чтобы это организовать. And the person who was insisting, I explained to him, it's not the time now. We don't have these resources. И человек, который настаивал на этом, я ему объясняла, сейчас для этого не время, у нас нету ресурсов. But he knew better. Но он думал, что он знает лучше. Then we had another situation. Again, we are just in the beginning when the community is just growing. И потом у нас была другая ситуация. Опять-таки, мы находимся в самом начале, мы очень маленькая община. And then came a person who said, we need big festivals. We need to do big festivals. И пришел человек, который сказал, нам нужны фестивали, нужно делать большие фестивали. I tried to explain, you organize at least the Sunday program organized, then we'll talk about big festivals. А я говорю, ты программу воскресную организуй, а потом мы уже будем говорить о фестивалях. So therefore, when I'm saying that we need cooperation, it means that you should understand, you should cooperate with the local community of devotees who have a strategy. Поэтому, когда я говорю о сотрудничестве, я говорю, что нужно взаимодействовать с местными преданными, которых в общине, с которыми ты можешь что-то делать. В общине, у которой есть стратегия. And the strategy means at this stage of preaching, we are doing that. А стратегия означает, что в этот момент проповеди мы выполняем именно вот это, Then on the next stage of our preaching, we are doing that. а потом в следующей ступени нашей проповеди мы делаем другое, On the third stage of preaching, we are doing that. а в третьей ступени проповеди мы делаем вот это. So big projects like Food for Life festivals, you can do on the third, fourth, fifth stage of development of community. И такие проекты, как «Пища для жизни», вы можете делать на 4., 5., 6. этапе развития своей общины. Или большие фестивали. But on the first stages of preaching, you are just trying to see where you are relevant in the society. Но в первые моменты своего проповедования вы можете понять, как вы соотноситесь в той среде, в которой вы проповедуете. Therefore, we are doing that. We have devotees who are preaching through Ayurveda, devotees who are preaching through astrology, through Ayurvedic massage. И есть у нас преданные, которые проповедуют через аюрведу, аюрведический массаж, астрологию. You can preach through coaching also. Вы можете также проповедовать через коучинг. But all of these different types of preaching which reach different segments of our society, they should be unified. Но все эти различные способы проповедования, которые затрагивают различные области, они должны быть объединены. They should be done under the frame of a strategy, common strategy that we have. Они должны быть произведены в рамках общей стратегии, которая у нас есть. Because in the army you have different types of, different weapons. Потому что в армии есть разное оружие. You have guns. У вас есть пистолеты. You have Cannons. Jets. У вас есть скоростные самолеты. So you understand, you have different things, but there is a strategy which is firing first. Но есть стратегия, кто стреляет первым. So first, the jets will attack, and then big guns will attack, and then the soldiers will go there. То есть сначала самолетами будем бомбить, потом будут большие оружия, а потом уже пистолеты, и каждый отдельный человек будет идти с пистолетом. If you are sending the infantry first, they'll get destroyed immediately. И если вы пошлете единичных людей первыми, они их тут же уничтожат. So in the same way in the preaching, it's a strategy, but often our devotees, they're preaching in a manner that they're brainless. They don't have brain, you know. Ну, то есть должна быть определенная стратегия, но наши преданные, они проповедуют таким образом, как будто у них мозгов нет, вы знаете? Time is changing. Времена меняются.
And Prabhupada did a thing that we are not quite successful doing. И Прабхупада сделал то, в чем мы сейчас не особо успешны. Prabhupada knew how to change the bottle for an old wine. Прабхупада знал, как поменять бутылку для старого вина. The wine should remain, but the bottle should change. Вино должно остаться, бутылка должна поменяться. That's his example, not mine. Это его пример, не мой. But we are often we receive this bottle and we'll follow this bottle 10 years, 20 years, 40 years, 60 years, and so on. Но мы делаем так, мы получаем бутылку, и мы будем ей следовать 10, 20, 30, 50, 60 лет и так далее. Because we are bharagrahi, we are concerned about the form, not about the essence. Потому что мы обеспокоены формой, а не сутью. And we should be saragrahi in our preaching. А мы должны быть сараграхи в нашей проповеди. Being saragrahi means to adapt, А быть сараграхи означает адаптироваться, be flexible, быть гибким, go on time. согласно времени. Dev told me a few days back, and I was horrified. Баладев сказал мне несколько дней назад, и я ужаснулся, Because when they joined around 6 years back, 7 years back, they were all of our devotees. They were under 25. 5-6 лет назад, когда они присоединились, все наши преданные были возрастом до 25 лет. Now everybody is beyond 25. They're almost 30. А сейчас все преданные, им больше 30. And we don't have new generation of young people who are under 25 in our community. И у нас нет нового поколения, которое до 25 лет в нашем обществе. Which means Что означает? during Sunday program, Во время воскресных программ a young person is coming, is opening the door, молодой человек приходит на программу, открывает дверь. he's saying, these are the people of 30, 40, 50 years. I have nothing to do with that. Он видит, что здесь 30, 40, 50-летние, мне здесь делать нечего. These are the club for old people, sorry. Это клуб для старых людей, извините. That's how the mentality of young people is working. It's not, I was like that also. Это таков менталитет человека, я таким тоже был. That young people are seeking the association of young people. Что молодые люди хотят находиться в окружении молодых людей. Middle-aged people are seeking the association of middle-aged people. Люди среднего возраста ищут компании людей среднего возраста. And old people are looking for the association of old people. И люди старшего возраста ищут компанию людей старшего возраста. Therefore, now my concern is to give the green light to our young devotees, go and preach into your, how to say, into your social segments, because I'm 50. I'm a grandpa already for many of our devotees. И поэтому я даю зеленый свет нашим молодым преданным, чтобы они шли и взаимодействовали с людьми из своего социального сегмента, потому что я для них и для многих преданных, мне 50 лет, я дедушка уже для них. Therefore, as a preacher, I have my audience. Поэтому как у проповедника у меня есть своя аудитория. My audience is people with brain. Моя аудитория — это люди с мозгами. People who not have a problem to sit 2.5 hours at a lecture and to listen to some philosophical explanations with good modern examples. Которые смогут усидеть на стуле 2,5-2 часа, слушая философские размышления с хорошими современными примерами. But for the younger generation, I try to encourage our younger preachers to go and preach to young generation. Но для молодых преданных я пытаюсь вдохновить наших молодых преданных, чтобы они проповедовали. And we'll have different preachers who have their own audience. И у нас будет много разных проповедников, у которых будет своя аудитория. And all of those preachers, they should preach following a common strategy that we have. И все эти проповедники должны проповедовать, следуя стратегии, которая у нас будет общей. And then the preaching will be successful. И тогда проповедь будет успешной. Therefore, yes, different people perceive Krishna differently.
Поэтому да, различные люди воспринимают Кришну по-разному, and we have to know how to talk with them on their language и мы должны знать, как разговаривать с ними на их языке. and to keep Krishna relevant for them. И чтобы Кришна оставался для них релевантным. Anything else, Severada, on that? Что-нибудь еще по этому вопросу, Саверада? So I understood that until I personally learn how to preach better, it's better to use my energy to help others in the community or the projects of preaching, because I was thinking, like, some people start to talk and then I say, oh, hey, look what you can learn here, and it's sort of preaching also, like, because I talk about the center, but sometimes I get into discussions and going and going, and yes, now I understand it's the beginner preacher, it's not so advanced and with energy, and yes, it was actually energy draining for me, and I understood this better now to maybe give a flyer or say, hey, look at this Facebook center and go make your own research, and focus my talking or my energy to the preaching projects that we have already or will have in the center, approved and officially named. Is that correct? То есть я правильно понимаю, что я должна сейчас сосредоточить свою энергию не на том, чтобы отдельно проповедовать самой, где я много энергии вкладываю и трачу, потому что я вовлекаюсь в эти беседы очень глубоко. Но я должна просто присоединиться и помогать либо тем преданным, которые уже сотрудничают в проповеди в нашей общине, или же просто, допустим, на улице раздавать флаеры и говорить, вот, смотри, есть место, где ты можешь узнать больше информации, проведи свое собственное исследование, сходи, посмотри, что ты можешь там узнать, вместо того, чтобы заниматься проповедью отдельно. Правильно ли я поняла? Sorry to give again this example with war. И извиняюсь за то, что мне еще раз придется давать этот пример с войной. But I don't remember. I think ancient Greeks, they were saying, give me 300 of well-taught soldiers and I'll win a war with 1,000,000 of inimical soldiers. И я не помню кто, но, по-моему, греки говорили, что дай мне 300 обученных профессиональных солдат, и я одержу победу над армией, в которой будет 1,000,000 врагов. There is actually a letter written by Prabhupada that before becoming a preacher, you have to become perfect in your behavior. И есть письмо Шрилы Прабхупады, в котором он говорит, что перед тем, как стать проповедником, ты должен стать идеальным человеком, хорошим по характеру. Therefore, for the first 5, I don't know, 8 years of Krishna consciousness, I would definitely recommend devotees first to learn. Поэтому в первые 5 лет сознания Кришны я рекомендую преданным учиться в первую очередь. When I was a young devotee, it was even before the initiation. Когда я был молодым преданным, это было еще до инициации. It was 92. Это был 92 год. My temple president was arranging the Sunday feast programs. Мой президент храма организовывал программы воскресные. And all the devotees during the Sunday, we had a tradition that they were going on book distribution. И у нас традиция была у преданных, что после программы мы шли раздавать книги. During the program. Во время программы. And usually nobody was there for him to help him in the beginning of the program when he started the kirtan, and even for the lecture, only guests were there, but devotees were not there. И поэтому мы не могли его поддерживать, и когда он производил эти программы, то есть когда была подготовка, и когда шла сама лекция и киртан, были там только гости, а все преданные отсутствовали. And I also had the tendency to go either to kitchen to clean something, or sometimes I was late after the book distribution. И у меня тоже была эта склонность либо идти на кухню что-то убирать, или я опаздывал, потому что я раздавал книги. And I remember once he called me
and he said, there is nobody to play the karatals during the kirtan. Please sit and help me. И однажды, я помню, он подошел ко мне и сказал: некому играть на караталах во время киртана, пожалуйста, сядь и помоги мне. I came and I sat. Я пришел и сел. I was the only devotee, others were guests. И я был единственным преданным, остальные были гостями. I played a little bit. Я немного поиграл. Then being young, I wanted to go somewhere, do something. I don't know what, but I cannot sit and sing for 20 minutes. It's too boring. И я был молодым, и поэтому мне тут же захотелось что-то еще делать, действовать, потому что 20 минут сидеть, играть на караталах — это слишком скучно было для меня. And I remember how he put his hand on me. И я помню, как он положил на меня свою руку. And he said, please remain and help me. И он сказал: пожалуйста, останься и помоги мне. Because that's how you learn preaching and organizing the programs in the future. Потому что так ты научишься проповеди и организации воскресных программ в будущем. And I was impressed. Я был очень впечатлен. I had no any programs or any ambitions to organize programs in the future. У меня не было никаких амбиций для того, чтобы организовывать программы в будущем. I came to enjoy Krishna consciousness, not to organize Krishna consciousness. Я пришел наслаждаться сознанием Кришны, а не организовывать сознание Кришны. But somehow his words had power. Но каким-то образом его слова имели силу. Because I understood that now I'm in the period of learning. Потому что тогда я понял, что сейчас я нахожусь в процессе, в периоде обучения. And he started to teach me how to play the karatals. И он начал обучать меня, как играть на караталах, How to deal with the people, guests during the programs. как обходиться с гостями, людьми на воскресной программе, How to answer the questions. как отвечать на вопросы, What melodies to sing. какие мелодии петь, What are the topics interesting for people during the classes. какие темы интересны людям во время конференций, лекций. But especially how to answer the questions in a nice way, in a correct way. Но особенно, как отвечать на вопросы подобающим образом, According to different interests and different age of people and different ability to understand the philosophy. в соответствии с различным возрастом, различным мировосприятием, различным пониманием людей, которые находятся перед тобой. And then in time he asked me, now you give the class. А потом он мне сказал через какое-то время: а теперь ты будешь давать лекцию. The first class I gave, Guru Mata came with 3 of her girlfriends and they were making fun of me. Первая лекция, которую я давал, Гурмата пришла со своими 3 подружками, и они смеялись надо мной. And I was thinking, my God, my lecture is a complete disaster because 3 girls came and they were making fun. И я думал, что эта лекция просто какой-то настоящий провал, потому что 3 девушки пришли, и они просто смеялись надо мной. But what I want to say is that that's how I learned to organize programs. Но что я вам хочу сказать, это именно то, как я научился организовывать программы. That's how I learned to answer the people's questions. Это именно то, как я научился отвечать на вопросы людей. Nowadays, devotees, they're too eager to preach immediately. А сейчас преданные, они прям очень страстно желают немедленно начать проповедовать. Because as Krishna Kanta, she said that there is this concept of important service and non-important service. Как Радхаканта сказала, что есть этот концепт важного и неважного служения. We, as neophytes, we immediately think this is important, this is not important. Как неофиты мы думаем, вот это важно, а вот это не важно. Yes, preaching is important. Да, проповедь важна. After 5-8 years, I'll send you to preach. Да, через 5-8 лет я вас пошлю на проповедь. But now, please sit and listen. Но сейчас, пожалуйста, сидите и слушайте. That's exactly what Bhaktisiddhanta Saraswati told to Srila Prabhupada before the initiation. Это именно то, что Бхактисиддханта Сарасвати сказал Шриле Прабхупаде до инициации. When Prabhupada was recommended by Tirtha Maharaj Когда Прабхупаду рекомендовал Тирта Махарадж for the initiation, для инициации. Bhaktisiddhanta Saraswati said, yes, I'll give him initiation. Why? Because he is a good listener.
Бхактисиданта Сарасвати сказал, что да, я дам ему инициацию. Почему? Потому что он хороший слушатель. And Prabhupada then said, these are his words. He said, a good listener becomes a good preacher. И это уже слова Шрилы Прабхупады. Он сказал, что хороший слушатель становится хорошим проповедником. It doesn't mean that meanwhile you are learning, I'll not give you some small tasks. Это не означает, что во время вашего обучения я не буду давать вам какие-то небольшие задания. For example, the task of taking care about the guests during the Sunday program. Например, задача заботиться о гостях во время воскресной программы. Task to learn cooking. Например, задача научиться готовить. The task to learn playing the musical instruments. Например, научиться играть на музыкальных инструментах. Task to make a presentation on Wednesday when we are doing. That's a part of the plan of the strategy that I have for teaching you, my students, to be in the future, to be good preachers. И лекции по средам, которые мы с вами делаем, это и как раз и является тем моментом общей стратегии, в которой я вкладываюсь в вас, своих учеников, для того, чтобы в последующем And as I said, отправить вас на проповедь. everything has its own time. Всему свое время. Now we have the time. It's your time to learn. Сейчас у вас время для того, чтобы обучаться. Then will come the time for you to preach. А потом пройдет время для вас, как проповедников. You'll go on learning, but you'll do it through preaching. Вы будете точно так же обучаться, но вы будете делать это через проповедь. Therefore, Severada, in a sense, it's correct that for now, for you better to concentrate on learning. Поэтому, да, Севарадха, в какой-то степени сейчас это действительно так, ты должна сконцентрироваться на обучении. But meanwhile, I will give you some little tasks here and there to give you the possibility to preach in a way that will not burn you up. Но в то же время я буду давать тебе определенные небольшие задания, которые научат тебя проповедовать таким образом, чтобы ты не выгорала. Because I don't want to send an uneducated soldier on the battlefield. He'll get killed there. Потому что я не хочу отправлять на поле боя необученного солдата, его там сразу же убьют. 80% of soldiers are dying during the first 3 days on the battlefield. В первые 3 дня войны 80% солдат умирают. Why? Because they're not taught. They're not, Почему? Потому что их не обучили. yes, they have to pass at least 1 year, 2 years of training before going to the battlefield. Почему? Потому что им нужно пройти от 1 до 3 лет обучения перед тем, как они будут посланы на войну. Nowadays, unfortunately, in Ukraine, there is a scarcity of soldiers. They're going this training of 2-3 weeks or 2-3 months, which is really nothing. And they have to go and defend their countries. И в настоящее время, что происходит на Украине, когда солдат забирают и тренируют буквально 2-3 недели или 2-3 месяца максимум, и потом они идут на войну неподготовленными, это совершенно ничего. But they have to do it because they have to defend the country. Но они обязаны это делать, потому что они должны защищать свою страну. So it's in the same way. Prabhupada often was speaking about preaching as it's a war declared to Maya. И поэтому Прабхупада очень часто говорил, проповедуя нам, что проповедь — это война с Майей, которую мы объявили ей. And you have to use your brain in order to know how to have this war with Maya. И вы должны очень четко понимать в своих мозгах, головах, какая стратегия нужна для того, чтобы вести эту войну с Майей. I told you about the soldiers who are dying in the first 3 days. Я вам рассказал про солдат, которые умирают в первые 3 дня. But also, you know what are other types of soldiers who are dying? А вы знаете еще, какой тип солдатов умирает? The heroes. Герои. And you know who are the heroes? А вы знаете, кто такие герои? Those who don't listen to the orders. Те, которые не слушаются наставлений, приказов. And I saw a movie recently. Я недавно смотрел кино, It's a documentary документальное, that I wanted to see it, but it just came with the news and I became curious because I immediately made the parallel with what's happening in our communities. и я хотела его посмотреть, но увидела его в новостях, и я немедленно сделала параллель с тем, что происходит в наших общинах.
Mhm. And one of the I don't know these names, colonels. He was explaining he had a squad, И у одного полковника у него был отряд, and he was explaining, I have two types of soldiers: и он объяснял, у меня есть два типа солдат. those who are dying and those who are surviving. Те, кто умирает, и те, кто выживает. Who is dying? Кто умирает? Those who don't listen to the orders. Те, кто не слушает приказов. Who is surviving? Кто выживает? Those who are listening to the orders and they don't want to be heroes. They are listening to the orders, they follow this strategy, and they're interested in the winning of the whole team. И они слушают приказы, они не хотят быть героями, и они заинтересованы в победе всей команде, в успехе. And there are so-called heroes А те так называемые герои who don't want to listen. не хотят слушать. And they, like in these movies that we saw in Hollywood, Rambo, type of people who have this kind of sentimental trash on their heads, and they're getting killed in the first 2 days. А есть у нас, кто такой тип героев? Это то, что мы видели в голливудских фильмах, типа Рэмбо. Эти люди, которые имеют какую-то сентиментальную чушь в своих головах, хотят как-то себя показать, и вот они как раз и умирают. Therefore, preaching means you get trained. Поэтому проповедь означает, что вас тренируют. You preach in the frame of a strategy. Вы проповедуете в рамках стратегии. Means following the orders, cooperating. Вы следуете приказам, вы наставлениям сотрудничаете. And you get support, which is very important. И также вы получаете поддержку, которая также очень важна. Because we don't want preachers who are dying on the preaching field. Потому что нам не нужны проповедники, которые умирают на поле битве проповеди. Therefore, I'm very hesitant to send beginner devotees to distribute books. Поэтому я очень сомневаюсь, когда нужно отправлять молодых преданных на раздачу книг, распространение. I'm hesitant to send them to sing in the streets. Я сомневаюсь в том, чтобы видеть их на улице на распространение. Нет, чтобы они пели на улице. Sing? Окей. But I don't have a problem for them to start taking care a little bit by little bit about the guests during the Sunday program. Но у меня никаких сомнений в том, чтобы дать им небольшие задания, как заботиться о гостях во время воскресной программы, Distribute flyers. раздавать флаеры, Go with other experienced book distributors, helping them. и идти с другими опытными проповедниками, которые раздают книги, и помогать им. And by saying that, Severada, once in a while you can invite some of your friends that show some interest, invite to a tea at your home, try to present Krishna consciousness. И поэтому, Северадха, ты можешь иногда приглашать к себе домой своих друзей на чашку чая и предлагать им сознание Кришны. If you feel that you don't know the answers, you just tell them that I don't know the answer to that question, but I'll ask my people that I trust, that who are more experienced into that, and they will reply. И если ты не знаешь ответа на какой-то вопрос, ты можешь им сказать, что я не знаю ответа на этот вопрос, но я спрошу более опытных людей, моих соратников, которые более опытны в этом, и я узнаю ответ на твой вопрос. And we can go together to that Sunday program, and there you'll ask the question, I'll be nearby. И мы можем пойти вместе на воскресную программу, ты задашь этот вопрос, а я буду рядом с тобой. So that's how it should work, and to some degree it's working, and it should work more, because I want our devotees to feel protected, not just killed on the battlefield of so-called preaching. И поэтому именно так все должно работать, и оно уже так работает, но оно должно работать еще больше. И я хочу, чтобы наши преданные чувствовали себя защищенными, а не просто выкинутыми на поле битвы так называемой проповеди. Technical. Thank you very much. I understand better now. Thank you, Gurudev. Thank you, Saverat.
Okay, we have Megambari Mataji, please. And then Nila Madhava, then Andrei, then Aruna Govinda. Hare Krishna, Gurudev, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Param Gurudev, all glories to you, all glories to Guru Mata. Hare Krishna, thank you very much. Maybe Chandramala Mataji can translate my question. Is it possible? Hare Krishna. Belki biliyorsunuz, bilmiyorum ama Türkiye'de çarşamba günü bir deprem oldu İstanbul civarında. Ve bu deprem benim 99 yılından beri hissettiğim en yüksek şiddette depremdi. Maybe you know or not, there was an earthquake on Wednesday in Turkey around Istanbul, and it was very powerful that since 1999 I didn't felt so strong earthquake like that. Aslında soracağım şey direkt bugünkü konularla ilgili değil ama bunu sormazsam da huzurlu bir şekilde uyuyamayacağım. 2 gündür uyuyamıyorum çünkü. Actually, the question is not related to today's topic, but if I don't ask, I cannot sleep because last couple of days I cannot sleep. Yani deprem olduğu zaman ben telaşlanmadım. İşte mantra söylemeye başladım. Biraz bekledim ama baktım uzun sürecek. Ondan sonra hemen toparlandım. Japamı aldım. Śrīmad Bhagavatam 1. kantoyu aldım. Giyindim ve evden fırladım. While there is earthquake, I was not anxious. I chant, but then I see that it's it's going on. So I decide to take my Japamala Śrīmad Bhagavatam first canto, and I change my dress and I go down. Fakat sonradan beni çok üzen ve yani hala içimi kemiren bir duygu var. Gornitayları evde bırakıp çıktım. But then I realized that I left Goranitai at home, so I felt so sad about that because I couldn't take them. Tekrar aynı durumla karşılaşırsam ne yapmam gerektiği konusunda bana ve kadınlara bu konuda söyleyeceğiniz şeyler var mı acaba? So if the same thing happens, what I have to do? Can you say what I have to do for me and for other devotees also in that type of situations? Yani deity'lerimiz için en iyi olan çünkü çocuğumuz olsa evde bırakıp çıkamayız. Dolayısıyla bunu düşündükçe daha çok üzülüyorum. O yüzden de bunu öğrenmek istemiştim. Hare Krishna. Because if it is the case of our children, we don't leave them at home. So what about our deities? Как вы знаете, недавно было в Турции землетрясение, очень сильное. Такого землетрясения я не помню с 99-го года. И когда это произошло, сначала я не обратила особого внимания, но когда оно продолжилось и стало более сильным, я взяла свои четки, взяла Шримад Бхагаватам, я оделась, я вышла из дома. Проблема была в том, что Матаджи оставила Гауранитай божеств дома и вышла без них. И у нее вопрос, за которого она уже не может спать пару дней, что она должна сделать, или другие преданные, что должны сделать в такой ситуации, потому что если такое происходит и дома остаются, например, наши дети, то мы не оставляем их. И если такое повторится, как она должна себя вести? First of all, don't blame yourself for this. I would not say even mistake. I don't consider it to be a mistake. It was just a thing that you were not thinking about before, and you did the right thing. You saved your body. You saved yourself first. Прежде всего, я хочу сказать, чтобы ты не воспринимала это как ошибку, потому что это ошибкой не является. Это было непредвиденное обстоятельство, о котором ты не могла полноценно подумать, и ты сделала то, что было необходимо сделать в тот самый момент. Ты спасла в первую очередь себя, свое тело. And we have to save our bodies, the bodies of devotees on which we advance spiritually. И мы должны сохранять себя, свое тело, тело преданного, в котором мы прогрессируем духовно. Now,
In the circumstances like in Istanbul, which is placed geographically in a seismic zone, И теперь в местах, как Стамбул, который находится в сейсмоопасной зоне, I would definitely have a special bag made for that our deities will fit into that bag. я бы сделал сумку для непредвиденных ситуаций, в которую помещались бы божества. And if the earthquake is starting again, И если снова происходит землетрясение, please don't do the Achman, пожалуйста, не делайте ачаман, go to wash your hands. не идите, не мойте руки. You just quickly run to the altar. Вы быстро бежите к алтарю, You take the deities, Gorntai, you put in that bag. вы берете божеств Гаронитаю, кладете их в сумку, You take the bag and run away. вы берете сумку и убегаете. That's it. Все. You'll be able to make your passport again. Вы снова сможете восстановить свой паспорт. You'll be able even a Japamala to receive again in the future. No problem with that. Вы даже джапамалу сможете получить еще раз в будущем, не переживайте об этом. Of course, if you have the possibility to put the passport in the pocket and take the Japamala, also do it. Конечно, если у вас есть возможность положить паспорт в карман и взять джапамалу с собой, сделайте это. But usually when the earthquake is happening, they're sometimes so fast and so powerful that better to not lose those 3, 4, 5 seconds that may be crucial for your surviving. Но когда землетрясения происходят, они обычно происходят за очень короткое время, и они очень сильные, и не нужно терять эти 3-5 секунд, которые могут спасти вам жизнь. Therefore, according to the circumstance, you should understand, you should just run away without nothing. Поэтому в таких обстоятельствах вы должны понимать, вам лучше убежать без ничего. You'll see the power of the earthquake, you'll feel it. Вы почувствуете силу землетрясения, вы ее увидите. Or you have a few seconds to put the deities in the bag and run out with the bag. Либо у вас есть эти несколько секунд, чтобы положить божеств в сумку и выбежать с ними. In that case, I would have a bag which is near the altar in the case that things are happening. В этом случае у меня бы просто рядом с алтарем находилась сумка, в которую помещаются божества, если такое еще раз случится. Hare Krishna, thank you very much, Gurudev. Thank you, Mega Bharat. Okay, Nila Madhava. Харе Кришна, примите мои смиренные поклоны, дорогие Вайшнавы, дорогой Гурудев. У меня к вам такой вопрос. Мне вот непонятно в этой лекции то, что в Махабхарате говорится, что Бишмадев перед смертью говорит Дроначаре: встретимся с тобой в раю. Непонятно почему, потому что Бишмадева является Махаджаном, то есть это наставники на духовном пути, то есть они дают бхакти людям. И вот мне непонятно, почему он выбрал рай, или это его желание. И еще вопрос будет, но потом. Misunderstanding that I have had during this lecture is about Bhishmadeva, who is in Mahabharata, said, I will meet you in heaven. And as we know, he is Mahajan, the one who is given knowledge and pure bhakti. And I need to understand why he chose the heaven, or it's the form of speech, or why he chose it consciously. I perceive this kind of statements like the cultural, the consequence of the culture practice in this segment of time. Я воспринимаю этот момент как культурный в том сегменте историческом, в котором это происходило. So it was the culture to bid farewell to somebody with whom you'll not meet anymore and just to say that, okay, I'll meet you in the heaven. Что это то, как вы прощаетесь с людьми, которые вам дороги. Вы говорите, прощаясь, вы говорите всего хорошего, увидимся с тобой в раю.
Definitely, Bhishmadeva did not aspire just to go to Svargaloka, to heaven. И, само собой, Бишмадева не старался попасть на Сваргалоку, в райские планеты. Bhishmadeva was especially waiting for Krishna to come, that he will be able to leave his body in Krishna's presence. And we will read about that in the next verses. И Бишмадева на самом деле сознательно ждал появления Кришны для того, чтобы оставить свое тело в присутствии Кришны, и мы прочитаем с вами об этом в последующих стихах. Therefore, Srimad Bhagavatam is stressing that detail. И поэтому Шримад Бхагаватам подчеркивается эта идея. But Mahabharata, who is a mix of Karma Kanda, Jnana Kanda, Bhakti Kanda, Mahabharata sometimes is stressing this cultural aspect, that cultural aspect, that cultural aspect. Но Махабхарата, которая является смешением карма-канды, гьяна-канды, бхакта-канды, она не имеет вот этой детализации. Yes, but Bhagavatam is specifically speaking about the consciousness of Bhishmadeva and his intentions. Но в Шримад Бхагаватам описывается очень детально умонастроение Бишмадевы, его сознание. And that's the difference between Srimad Bhagavatam and Mahabharata. И вот это и разница между Шримад Бхагаватом и Махабхаратой. Srimad Bhagavatam is for the Paramahamsas. Шримад Бхагаватам, он для Парамахамс. Mahabharata is for people in general. А Махабхарата, она для всех людей в целом. Because if Mahabharata will describe that, okay, we'll meet you in Vaikuntha, people will get scared. Потому что если в Махабхарате будет написано «встретимся на Вайкунтхе», люди испугаются. Because they are not prepared for Vaikuntha, they strive for the heaven. Потому что они не готовы к Вайкунтхе, они стремятся на небеса. Therefore, Mahabharata is presenting things in a soft way. И поэтому Махабхарата представляет вещи в более мягким образом. And another thing is about etymological word, the exact word that is used. Еще один момент с тематологической точки зрения для этого слова, которое используется. Because we don't know exactly in Sanskrit what Bhishma said. Потому что мы не знаем, что на санскрите конкретно сказал Бишма. He could say that we'll meet in Parampadam. Он мог сказать, что мы встретимся в Парампадам, Which means in the highest abode. что означает высшее прибежище. For example, the translator Ganguly, it's a real person who translated Mahabharata. He'll say the highest abode means heaven. Например, переводчик Гангули — это действительно реальный человек, который перевел Махабхарату. Он переводил это слово как высшее прибежище. But it may mean highest abode or highest shelter in heaven, or it may mean in the Vaikuntha, in the spiritual world. And then each translator is choosing his own translation. И это слово может означать последнее прибежище, высшее прибежище как на райских планетах, так и на Вайкунтхе. Поэтому каждый переводчик выбирает свое слово, выбирает свои слова для того, чтобы выразить это. Therefore, we have to be insiders who know Bhishmadeva's inner aspirations and understand all these cultural statements in the context of his true inner heart's aspirations. И поэтому мы, в качестве инсайдеров, мы должны понимать, каковы были истинные желания Бишмадевы и куда он на самом деле стремился. И понимать все эти культурные высказывания в контексте его подлинных устремлений, внутренних устремлений. So in other words, we have to, when reading Mahabharata, you'll have to select culture you put aside and spirituality aside, because they are mixed there in Mahabharata. Другими словами, когда вы читаете Махабхарату, вы отделяете культуральные оценки и духовные аспекты. Вы читаете их отдельно. Понятно. Спасибо большое. Можно еще второй вопрос я задам? Да, пожалуйста. Второй вопрос такой. Мы знаем, что у Кришны 6 состояний, одно из них отречение. В чем состоит отреченность Кришны?
чему он привязан, к чему он отречен. Mhm. Не знаю, поняла я. So Krishna has 6 opulences. One of those is Hatrakini, that he's Не хатракиня, отречение. отречение. Отречение или привязанность. Да. Renouncement, which means renunciation. Мгм. Так вам надо перевести, Кришна. So renouncement or detachment. Yes, and her question was, what is it detachment? What Krishna renounce of? How he is manifesting this renunciation? Krishna is not attached to the fruits of his activities, Кришна не привязывается к результатам своих действий, and Krishna is not attached to control things. и Кришна не привязан к тому, чтобы контролировать вещи. He is leaving space for the living entities to manifest their free will. Он оставляет место, пространство для живых существ, чтобы они проявляли свою силу воли. So we can be detached from things, Итак, мы можем быть отрешены от каких-то вещей. and this is the first basic level of detachment, renunciation. И это будет самый базовый уровень отречения. We are not attached to material things, material possessions. Мы не привязаны к материальным вещам, тем, что мы обладаем. Krishna doesn't have to be attached to anything because he created everything. So what to be attached? Кришна ни к чему не привязан, потому что он все создал. К чему быть привязанным? But there is a subtle attachment that is difficult to renounce. Но есть тонкая привязанность, которую сложно превзойти. It's the attachment to control things. Это привязанность к контролю вещей. And the highest attachment to control things is to control the will of others. И самое высокое проявление привязанности к контролю вещей – это контролировать волю других. And the fact that we are with you here in the material world is the expression of the fact that Krishna is not attached to control our free will. И тот факт, что мы с вами находимся здесь в материальном мире, показывает то, что Кришна не привязан к тому, чтобы контролировать нашу свободу выбора. He is renounced. You want to be in the material world? Okay, go to the material world. Он отреченный. Ты хочешь побывать в материальном мире? Пожалуйста, иди в материальный мир. You want to be with me? Please come with me. Ты хочешь быть со мной? Приходи ко мне. If you have a loving relationship with me, I'll have a loving relationship with you, and then I'll have some attachment to you. А если у тебя возникнут любовные взаимоотношения со мной, тогда тогда они у нас будут, и я к тебе привяжусь. But otherwise, he's Aishwarya Samagrasa Virasya Yasha Shashriya Gyanam Vairagya Aschayo Shanam Bhagamitin Gana. These are these 6 opulences with Aishwarya Samagrasa Virasya. Anyway, it's renouncement is amongst them, yeah, detachment. Но в любом случае в этом стихе указано действительно 6 достояний Господа, и да, отреченность является одной из них. Vairagya. And the highest expression of Vairagya is not to be attached to control the free will of other living entities. И высшее проявление вайраги или отреченности – это отреченность от контроля над волей других живых существ. To be detached from material possessions is not a problem. Быть отреченным от материальных обладаний – это несложно. But to be detached from controlling others, that requires renouncement. А вот чтобы быть отреченным от того, чтобы контролировать волю других, вот это настоящая отреченность должна быть. Мадава, что-то еще по этому поводу? А к чему он привязан? К чему он привязан? Он привязан to whom he is attached. He is attached to his devotees. К чему он привязан? К своим преданным. But this attachment is a consequence of his reciprocation. It's not a consequence that he is lacking something.
Но это результат его взаимодействия, его отдачи, а не тому, что он к кому-то конкретно привязан. Нет, это не результат того, что ему чего-то не хватает. Ему хватает все. He has everything. But he becomes attached to devotees as a reciprocation to their love. Но он привязывается к преданным в ответ на их любовь. Because love means attachment. You cannot have love if you don't have attachment. Потому что любовь означает привязанность. Вы не можете любить, не привязываясь. I don't think a wife will buy into a husband who is sitting, doing nothing, and he's never asking her, how are you doing, never writing her when she's traveling somewhere. Sorry, I love you so much that I don't care what you are doing. It doesn't work like that. Я не думаю, что жены смогут спокойно воспринимать мужа, который сидит, скрестив руки, и не спрашивает, а как она себя чувствует, не пишет ей сообщений, потому что он может говорить, что я тебя люблю, но при этом меня не беспокоит, где ты, что ты, как ты себя чувствуешь. Так не бывает. Love, we have the word prema, У нас есть слово «према», but we have another word which is often used, но which is called rati or raga. но есть другое слово, которое также часто используется, которое называется рати о рага или рага, Which means attachment, которое означает привязанность, loving attachment. любовная привязанность. You cannot love if you are detached. Вы не можете любить, если вы отрешены. But again, he is loving not because he needs to, but Но опять же, он любит не потому, что ему это нужно. he loves because this is the nature of love. Он любит, потому что такова природа любви. Окей. Ниламадова, все? Да, спасибо большое, Харе Кришна. Харе Кришна. I don't remember who was Andrei or Aruna. Андрей. Андрей. Then Мгм. Андрей. Примите поклоны, дорогой Гурудев, дорогие преданные, Харе Кришна. Вопрос по сегодняшнему тексту, вернее, по комментарию Шрилы Прабхупады о 12 махаджанах. Прошу прощения за свое невежество и за неправильное, видимо, умонастроение. Вот мы видим 12 махаджан, и их, вы упомянули, существует миллионы рас, оттенков взаимоотношений между Господом и индивидуальными душами. А все эти 12 махаджан, они, насколько я понимаю, это Даси, Ашанта, про Шукадеву Госвами я не понимаю пока. В то же время мы имеем пример всей нашей сампрадаи, Господь Шри Чайтанья Махапрабху дал Мадхурья расу. Здесь этого нету. Почему? Извините, у меня есть такое пренебрежение небольшое, такое, конечно, хитарское, что мы потенциально, я потенциально там Мадхурья, а здесь они какие-то там шантики какие-то там. Но они 12 махаджан, они Шримад Бхагаватам приводят их. Как-то, простите, по полочкам разложить, чтобы убрать это умонастроение. Харе Кришна. I hope I understood correctly. So it's the question about the 12 Mahajan, and as Gurudev specified, there are millions of different races and tastes and colors of this love. But in the verse we have Shanta, and Prabhu, as with this conscious of Kanishta Adhikari, he says that he's potentially in Madhurya, in this rasa of Madhurya. So why 12 Mahajans, are in their state of consciousness, they are the greatest ones, and although we have this Madhurya, we are on this level. I'll try to explain. Я постараюсь объяснить. For example, we are asking a person, are you educated? Например, мы спрашиваем человека, ты образован? And he is saying yes. Он говорит да. But he's working, for example, in the microbiology. Но, например, он работает в микробиологии. And he's studying some amoebas.
И амеб изучают. And does it mean that only those who are studying amebas are educated? Означает ли это, что только те, кто изучают амеб, являются образованными людьми? No, amebas is already some specific sphere of the consequence of the fact that you received the basic education in school, high school, and then university. Нет, но эти амебы являются последствием того, что вы обучались в школе, в университете, и вот тогда вы получили эту специализацию. So in the same way, we have 12 Mahajans who are giving the бasic Bhagavad Dharma education in the universe. Поэтому у нас есть 12 махаджан, которые дают изначальное Бхагавадхарма образование для нас всех. That basic education in Dharma is called Bhagavad Dharma. Prabhupada is describing in today's purport that. Это называется Бхагавадхарма, и которую описывает Шрила Прабхупада в сегодняшнем комментарии. No, it's not in the purport, it's in the verses that we read. Это не в комментарии, это в стихе, который мы прочитали. Let me find them. Yes, it's 6:3:20:21. Это 6, 3, 20, 21. So first we have those 12 names, Сначала у нас есть эти 12 имен, and then Yamaraja is saying а потом Ямараджа говорит, that, my dear servants, this transcendental religious principle, which is known as Bhagavata Dharma, or surrender unto the Supreme Lord and love for Him, is uncontaminated by the material modes of nature. «О слуги мои, этот священный закон Бхагаватадхарма побуждает предаться Всевышнему и любить его. Этот закон не подвластен скверне гун природы». It is very confidential and difficult for ordinary human beings to understand. Он сокровенен, и его нелегко понять обычным людям, но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, But if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated and thus he returns home back to Godhead. тотчас обретает освобождение и затем возвращается домой к Богу. So to return back home back to Godhead, you have to understand the basic principle of Bhagavad Dharma. Для того, чтобы вернуться обратно домой к Богу, ты должен понять базовый принцип Бхагавадхармы. And now, for example, I will say, Andrei, tomorrow I'm going to Ukraine. И, например, я говорю, Андрей, завтра я отправляюсь на Украину. You will ask me where exactly to Ukraine you are going. И ты меня спросишь, куда именно в Украину вы отправляетесь? Because in Ukraine we have Odessa, we have Kiev, Потому что там есть Одесса, Киев we have a lot of cities. и множество других городов. In the same way, to go back home to Godhead, to go to Ukraine, И точно так же, чтобы обратно пойти домой к Богу, чтобы поехать в Украину, you need a visa for Ukraine. вам нужна виза в Украину. You need Bhagavad Dharma. Вам нужна Бхагавад-дарма. But then when you receive the visa, you receive the Bhagavad Dharma education given by those 12 Mahajanas. Но потом, когда вы получаете эту визу, это обучение Бхагавад-дарме от тех 12 махаджан, You choose specific cities in the Ukraine that you want to go. вы выбираете конкретный город в Украине, куда вы хотите поехать. You choose either Shantarasa, Dasyarasa, Sakyarasa, Vatsalya, or Madhurya Rasa. Вы выбираете Шанта-расу, Дасья-раса, Сакья-раса или Мадхурья-расу. And in the frames of those rasas, we have our Mahajans. И в рамках этих рас у нас есть махаджаны. Rupa Goswami, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Рупа Госвами, Господь Чайтанья Махапрабху, We have Krishnadas Kaviraj Goswami, Vrindavan Das Thakur. Кришна Дас Кавирадж Госвами, Вриндаван Дас Такур. And so Raghunath Das Goswami, which is one of the biggest acharyas in our sampradaya, describing all of those rasas, Madhurya Rasa. Рагунат Дас Госвами, величайший ачарья в нашей сампрадай, который описывает эту расу. So therefore, these 12 Mahajans are giving you the basic education. They are giving you the visa. Поэтому эти 12 махаджан дают вам базовое образование, дают вам эту визу. And then with that basic education, you go in your direction. А потом с этим базовым образованием вы идете в своем направлении. Microbiology, quantum physics, engineering, and so on. Микробиология, квантовая физика, инженерия и так далее. Therefore, Bhagavatam is glorifying them because their
they build that fundament of further spiritual advancement. Поэтому Бхагаватам их восхваляет, потому что они построили этот фундамент для дальнейшего образования. And the fundament should be really solid if you want to build something on it. А фундамент должен быть по-настоящему крепким, если вы хотите что-то на нем построить. And therefore, all 12 of them, they are fighting from the beginning of the universe to keep Dharma undiluted, to keep things very clearly. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Поэтому эти 12 личностей, они борются с самого начала времен за то, чтобы Дхарма оставалась беспримесной. Кришна является верховной личностью Бога. Точка. Спасибо большое, Гурудев, за такой ясный ответ. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, Aruna Govinda Prabhu. Харе Кришна, Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, сослав Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за потраченное время на нас. И вы отвечали уже многократно на подобные вопросы, но у меня еще так или иначе уже есть вопрос. Сейчас дочь тут включает киртан. Был ли шанс у Дритараштхы поступить как-то по-другому? Или вот он говорит, что да, его Нетрина — это божественное провидение. Мы в жизни тоже допускаем ошибки. Это Дайва Нетрина или это у нас есть шанс сделать как-то по-другому? Did Dhritarashtra had any chance to act in a different way, or it was actually Devanetrina and it was a plan and he couldn't do things otherwise? There is a little funny story that is coming to my mind. И забавная история, которая приходит мне на ум. When one of Prabhupada's disciples once, he made a mistake. Когда один из преданных Прабхупады однажды совершил ошибку. I don't remember the details. Не помню деталей. But he did something that really annoyed Srila Prabhupada. Но он сделал что-то, что по-настоящему досаждало Шриле Прабхупаде. Prabhupada chastised him that why you did that stupid thing. И Прабхупада его отругал. Почему ты совершил эту глупую ошибку? And the devotee came with an argument. И преданный выступил с аргументацией. Srila Prabhupada, it was Krishna's will, finally. Шрила Прабхупада, на то была воля Кришна в конце-то концов. Prabhupada then got angry. Прабхупада разозлился. That it wasn't Krishna's will. Это не была воля Кришны. It was your foolishness. Это была твоя глупость. So, yes, of course, behind everything is Krishna's will. Да, за всем стоит воля Кришны. But in the frame of that Krishna's will, everybody of us, we have our own free will to manifest. Но помимо этого у нас и всех есть свобода выбора для того, чтобы проявляться. Therefore, in life, sometimes, rarely, I would say, there are circumstances which definitely were organized by Krishna. И иногда в нашей жизни, довольно редко мы это замечаем, но есть определенные вещи, которые ясно видно, что их организовал Кришна. And there are things that it's in the frame of our responsibility. А есть вещи, которые находятся в рамках нашей ответственности. It's in the zone of our free choice. Они находятся в зоне нашего свободы выбора. And we have to accept that responsibility and feel the consequences for them. И мы должны принять эту ответственность и почувствовать последствия на себе. And not justify our mistakes as Daivanetrina. И не оправдывать свои ошибки Дайванетраной. Therefore, the question is quite general, and I gave a general answer. Поэтому вопрос довольно обширный, поэтому я дал обширный ответ. General означает Общий. Общий, да. But, for example, if you give me a concrete situation in life, which we are not going to do it now. Но если ты мне дашь конкретную ситуацию в жизни, и мы сейчас этим не будем заниматься. But theoretically, you give me a concrete situation in life, you describe me all the details, and I try to understand all the details. Then
I'll understand this was your mistake, or this was definitely some divine interference in the circumstance. И я, узнавая все детали и подробности этой ситуации жизненной, которую ты мне опишешь, я смогу понять, была ли это твоя ответственность или это был действительно божественный план. But I would say now to keep things simple. Но сейчас я объясняю так, чтобы все понималось просто. Till the level of Bhava Bhakti, До уровня Бхава Бхакти Krishna practically doesn't interfere in our life. Кришна в нашу жизнь не вмешивается. I mean, he doesn't interfere in our free will. Я имею в виду, что он не вмешивается в нашу свободу воли. So we are responsible. Мы ответственны. On the level of Bhava Bhakti, На уровне Бхава Бхакти further, и далее our thinking, our feeling may be inspired by the Swarupa Shakti, by the internal energy of the Lord. наши мысли, наши желания могут быть вдохновлены Сварупа Шакти, внутренней энергией Господа. Till that time, let's remain humble. А до тех пор давайте оставаться смиренными, Let's be careful. давайте будем осторожными, Let's be responsible. будем ответственными. In the case we made mistakes, take the consequences. И в случае, если мы совершаем ошибки, мы принимаем на себя ответственность. And we learn from those mistakes, no problem. И мы учимся на этих ошибках без проблем. And we move on in life, being мы- more experienced and having a deeper understanding of how things works. И мы просто продолжаем жить эту жизнь, осознавая более глубоко, как происходят все эти вещи, как это все работает. Благодарю вас за ответ. Я понял. Спасибо и вам за хороший вопрос. Okay, dear devotees, it's late, 11:35. I think it's time to wrap up the universe. Итак, дорогие преданные, сейчас уже довольно поздно, 11:35. Я думаю, что пришло время свернуть Вселенную. And I'll show you to the deities. Я покажу вас божествам, And we'll finish the program. и мы закончим программу. But I think you'll see. Anyway, I'll make some pictures afterwards and I'll send them to the chat in Telegram. Я покажу вам Мурти, не знаю, увидите ли вы, но я потом в Telegram пришлю изображение, фотографии. Yeah. You see it? Видите его? Да. Okay, so that's Prabhupada's Murti. Итак, это Мурти Шилы Прабхупады. That's Lakshmi Narasimhadev. Yeah. Лакшми Нарисимхадев, That's other Shilas. другие Шилы. Shishirada Madan Mohan close. И Шиширада Махан вблизи. Okay.